말씀드리겠습니다. 잠시 후 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식이 시작될 예정입니다. 참석자분들께서는 모두 입장하셔서 착석해 주시기 바랍니다. 아울러 원활한 진행을 위해 휴대폰은 잠시 진동 혹은 무음으로 부탁드립니다. 고맙습니다. Distinguished ladies and gentlemen, may I have your attention, please? In just a moment, we'll commence the opening session of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. We kindly request that all attendees set their mobile phones to vibrate and silent mode. Thank you. 그리고 본 국제학술대회는 동시통역 서비스를 제공해드리고 있습니다. 책상에 있는 통역 수신기 사용하시면 됩니다. For your convenience, simultaneous interpretation service is provided. You can use the interpretation receiver set on the desk.
안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식이 곧 시작될 예정입니다. 참석자분들께서는 모두 입장하셔서 착석해 주시기 바랍니다. 아울러 원활한 진행을 위해 휴대하고 계신 휴대폰은 진동이나 무음으로 바꿔주시면 고맙겠습니다. Distinguished ladies and gentlemen, may I have your attention once again? In just a moment, we'll commence the opening session of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. We kindly request that all attendees set their mobile phones to vibrate or silent mode. Thank you for your kind cooperation. 네, 그리고 본 컨퍼런스는 동시 통역 서비스를 제공해드리고 있습니다. 책상에 있는 통역 소식이 보이실 텐데요. 그거 사용하시면 됩니다. 채널 1번은 한국어, 2번은 영어입니다. And for your convenience, simultaneous interpretation service is provided. You can see the interpretation receiver set on the table. Channel 1 is for Korean, Channel 2 for English. Thank you. 네, 또 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 네, 본 컨퍼런스는 10분 정도 지연되겠습니다. 잠시만 자리에서 기다려주시면 대단히 고맙겠습니다. We kindly ask for your understanding that today's conference is delayed. Our conference will start at 2:10 p.m. Thank you.
잠시 안내 말씀드리겠습니다. 본 개회식이 10분 정도 지연되겠습니다. 국외에서 오시는 연사분들이 탄 버스가 지연돼서 그렇습니다. 양해 부탁드립니다. We kindly ask for your understanding that today's opening ceremony is delayed because of the traffic jam of the international keynote speech. 안내 말씀드리겠습니다. 2시 10분에 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식이 시작될 예정입니다. 예정 시간보다 10분 정도 딜레이가 되었는데요. 해외에서 오시는 연사분들이 타신 버스가 좀 연착이 지연이 돼서 그렇습니다. 여러분들의 너른 양해 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 아울러 원활한 진행을 위해서 휴대폰은 잠시 진동 혹은 무음으로 바꿔주시길 바랍니다. 2시 10분에 개회식을 시작하겠습니다. 아직 장외에 계신 분들께서는 장내로 들어오셔서 자리에 착석해 주시면 대단히 감사하겠습니다. Distinguished ladies and gentlemen, may I have your attention once again? Our opening ceremony is delayed due to the delay of the bus.
Our speakers from overseas was caught in traffic jam. We kindly ask for your understanding. Our opening ceremony is delayed. And also, please come into the venue and take your seats. Our opening ceremony will begin at 2:10 p.m. Thank you. 그리고 여러분의 편의를 위해 동시 통역 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 책상에 보시면 통역 수신기 보이실 텐데요. 채널 1번은 한국어, 2번은 영어입니다. Also, for your convenience, we provide simultaneous interpretation service. You can use the interpretation receiver set on the desk. Channel 1 is for Korean and 2 for English. 만남에 다실 때 10분 뒤라고 말씀하셨잖아요. 근데 지금 얼마나 됐죠? We'll commence our opening ceremony as our speakers and participants arrive. 네, 연사분들 도착하시는 대로 개회식을 시작하겠습니다. 여러분들의 너른 양해 부탁드립니다. Thank you for your kind patience. 개회식이 예정보다 조금 지연되고 있습니다. 해외에서 오시는 연사분들이 타신 버스가 좀 지연이 됐는데요. 여러분들의 너른 양해 다시 한번 거듭 부탁드립니다. 해외 연사자분들 도착하시는 대로 본 개회식 바로 시작하겠습니다. 초반에 2시 10분이라고 말씀을 드렸었는데요. 생각보다 조금 더 지연이 되는 관계로 연사자분들 도착하시는 대로 바로 시작하겠습니다. 여러분들의 양해 부탁드립니다. 고맙습니다. 해외에서 오시는 분들 도착하시는 대로 본 개회식 바로 시작할 예정입니다. 아직 밖에 계시는 분들께서는 장내로 들어오셔서 착석해 주시면 대단히 고맙겠습니다. 네, 오늘 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식에 좀 점점 더 많은 분들께서 착석해주고 계시는데요. 오늘 또 개회식 국제학술대회가 얼마나 유익한 내용으로 가득해질지 기대가 됩니다. 해외에서 오신 연사분들 도착하시는 대로 바로 개회식 시작하겠습니다. 바쁘신 가운데 이렇게 소중한 시간 내서 참석해 주셨는데요. 대단히 고맙습니다. 저희 개회식은 예정 시간보다 조금 딜레이가 되고 있습니다. 해외에서 오시는 연사분들 그리고 참석자분들께서 타신 버스가 좀 지연이 됐다고 합니다. 여러분들의 너른 양해 거듭 부탁드립니다.
You can take your seats available in facilities. Participants from overseas, take the empty seats. Feel free to take your seats, and you can also sit at the front of our venue. 지금 외국인 유학생분들께서 이제 도착을 하셨습니다. 네, 또 연사자분들 또 자리에 착석하시면 곧 개회식 시작될 예정인데요. 잠시 착석하시고 장례를 정돈한 뒤에 개회식 시작하도록 하겠습니다. 다소 개회식 시작이 지연된 점 다시 한번 사과의 말씀드립니다. 여러분들의 너른 양해 부탁드립니다. 고맙습니다. Welcome to UNESCO Inscribed Heritage Conference. You can take the empty seats. 해외에서 오시는 분들까지 다 이렇게 도착하시고 장례가 정돈되면 개회식 곧바로 시작하겠습니다. 그리고 아직 밖에 계신 분들께서는 장례로 들어오셔서 착석해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. Our speakers from overseas will arrive soon. Thank you for your kind patience once again. As our speakers from overseas arrives, we will begin our opening ceremony soon. 해외 연사자분들 도착하시는 대로 바로 개회식 시작하겠습니다. 네, 점점 더 이제 장례가 채워지고 있는데요. 네, 오늘 개회식 곧 시작하겠습니다. 원활한 진행을 위해 휴대전화는 무음 또는 진동 모드로 바꿔주시면 대단히 감사하겠습니다. We kindly request that all attendees set their mobile phones to vibrate or silent mode. Thank you for your cooperation. 해외 연사자분들이 타신 버스가 좀 딜레이가 됐다고 합니다. 도착하시는 대로 바로 개회식 시작하겠습니다. 곧 도착하신다고 하시니까요. 조금만 더 기다려주시면 대단히 감사하겠습니다. 오늘 이곳에서 안동에서 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식이 펼쳐지겠습니다. 그리고 기조 강연과 또 발표들도 이어질 예정인데요. 여러분들 유익한 시간 되시길 바랍니다. 해외 연사자분들 도착하시는 대로 바로 개회식 시작하겠습니다. As our speakers from overseas arrives to the venue, we will commence our opening ceremony soon. Thank you for your kind patience and cooperation. 네, 이 안동에서
국제 유네스코 지정유산 국제 학술 대회에 참석하시기 위해 또 이른 시간부터 출발하신 분들도 계실 텐데요. 오늘 참석해 주셔서 대단히 고맙습니다. 저희 개회식은 해외 연사자분들 도착하시는 대로 바로 시작하겠습니다. 아울러 원활한 진행을 위해 휴대전화는 진동 또는 무음으로 바꿔주시면 대단히 고맙겠습니다. And also we kindly request that all attendees set their mobile phones to vibrate or silent mode. Thank you for your kind cooperation. For your convenience, we provide the simultaneous interpretation service. You can see interpretation receiver on the desk. You can use that. Channel 1 is for Korean, channel 2 for English. 네, 책상 위에 통역 수신기가 보이실 텐데요. 채널 1번은 한국어, 2번은 영어입니다. 네, 오늘 이곳에서 정말 유익한 강연을 또 해주시기 위해 먼 곳에서 해외에서 오시는 분들이 계시는데요. 그런데 좀 버스가 지연이 됐다고 합니다. 그것 때문에 본 개회식 지연이 되고 있는데요. 도착하시는 대로 바로 시작하겠습니다. 네, 도착하셨습니다. 자리에 착석하시고 그리고 장례가 조금 정돈된 뒤에 개회식 시작하겠습니다. 여러분들도 오랜 시간 기다려 주셨는데요. 대단히 고맙습니다. 곧 개회식 시작하겠습니다. Our opening ceremony will commence soon. After our speakers from overseas taking their seats. 네, 곧이어 개회식 시작하겠습니다. 네, 안내 말씀드리겠습니다. 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식이 시작될 예정입니다. 아직 밖에 계신 참석자분들께서는요, 장내로 들어오셔서 착석해 주시면 대단히 고맙겠습니다. 네, 그리고 원활한 진행을 위해 갖고 계신 휴대폰은 진동 또는 무음으로 바꿔주시면 대단히 고맙겠습니다. May I have your attention, please, once again. In just a moment, we'll commence the opening session of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. We kindly ask that all attendees set their mobile phones to vibrate mode or silent mode. Thank you for your kind cooperation. 네, 그리고 동시통역 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 채널 1번은요, 한국어고요. 2번은 영어입니다. And also for your convenience, simultaneous interpretation service is provided. You can use the interpretation receiver set on the desk. Channel 1 is for Korean, 2 for English.
여러분 안녕하십니까? 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식에 참석해주신 여러분 진심으로 환영합니다. 유네스코 유산 대표도시 이곳 안동에서 인사드리겠습니다. 저는 오늘 개회식 진행을 맡은 아나운서 김정입니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to all who have attended this opening ceremony of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. I'm 정희 Kim. It's my great honor to serve as the MC for today's event. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 이 현장 분위기를 보니까요, 얼마나 많은 분들께서 오늘 컨퍼런스에 대한 애정이 있는지 느껴집니다. 이 소중한 시간 내어서 유네스코 지정유산 국제학술대회에 참석해주신 모든 분들께 정말 감사합니다. 오늘 이곳에서는 우리 문화유산을 보호하고 또 보존하기 위한 그 해답을 나누는 장이 될 텐데요. 네, 많은 기대 부탁드립니다. We are grateful for your attendance at the opening ceremony of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. Today, we'll be sharing some ideas to protect and preserve our cultural heritage. 네, 그럼 지금부터 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식을 시작하겠습니다. Then let us now begin the opening ceremony of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 이렇게 또 활기차게 본 컨퍼런스 시작해 보겠습니다. 시작하기 전에요, 먼저 개회식에 참석해 주신 분들 소개해 드리겠습니다. 유네스코 지정유산 국제학술대회 행사를 주최하고 또 주관해 주신 분들을 소개해 드릴 텐데요. 제가 한 분 한 분 소개해 드릴 때마다 여러분들 따뜻한 박수로 맞아주시길 바랍니다. Before we proceed, I'd like to take a moment to introduce some of the esteemed guests in attendance today. First, I would like to acknowledge those who have organized and sponsored this event. Please give a warm round of applause as I call out each name of the guest. 네, 먼저 권기창 안동시장님 참석하셨습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. Mr. 권기창, Mayor of Andong City, participate in today's conference. 네, 그리고 정종섭 한국국학진흥원장님 자리하셨습니다. 박수 부탁드립니다. Mr. 정종섭, President of the Korean Studies Institute, joined today's conference. 네, 그리고 한경구 유네스코 한국위원회 사무총장님 자리하셨습니다. Mr. 한경구, Secretary General of the Korean National Commission for UNESCO, participate in today's conference. 네, 그리고 김귀배 세계기록유산 아시아 태평양 지역위원회 의장님 자리하셨습니다. 박수 부탁드립니다. Mr. 김귀배, Chair of the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific. 네, 그리고 이용철 국가기록원장님께서 이 행사에 관심을 갖고 또 기쁘게 참석해 주셨습니다. 박수 부탁드립니다. Mr. 이용철, Director of the National Archives of Korea, we are sincerely grateful for joining us today out of your busy schedules. 네, 이렇게 보시다시피 이번 행사는 안동시와 또 한국국학진흥원을 비롯해 유네스코 관련 여러 기관과 단체가 긴밀하게 협력해서 마련됐습니다. 또 유관단체에서도 많은 분들께서 자리해 주셨는데요. As you can see, this event has been organized through close cooperation between Andong City, the Korean Studies Institute, and some institutes related to the UNESCO. Many esteemed guests from related organizations are also in attendance. 그리고 또 오늘 상징적 주제인 안동 하회마을 주민분들도 이 자리에 함께 해주고 계시는데요. 하회마을에 직접 거주하시면서 하회마을 보존을 위해 여러모로 애쓰고 계시는 분들입니다. 네, 소개드리겠습니다. 류열하 하회마을 보존회장님, 그리고 류상북님, 류창혜님, 류세호님, 그리고 함께 참석해주신 주민분들께 감사의 말씀 드립니다. 네, 박수 한번 부탁드립니다. Additionally, we are honored to welcome residents from Hahoe Village, the symbolic theme of today's event.
These individuals are dedicated to preserving their village and actively contributing to its conservation efforts. I extend my sincere gratitude to Mr. Ryu Ha, Chairman of the Hahoe Village Preservation Society, as well as Ryu Sang-bung, Ryu Chang-hae, Ryu Se-ho, and the other residents present today. 그리고 전통 기록 유산을 한국국학진흥원에 또 기탁해 주신 분들도 이 자리에 함께 계시는데요. 대단히 고맙습니다만 일일이 소개드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다. Many guests who have donated the traditional documentary heritage to the Korean Studies Institute, we kindly ask for that your understanding that we are not able to introduce each guest. 네, 그 다음에 이제 또 국회의원 김영동 국회의원님께서 축전을 보내주셨습니다. 유네스코 지정유산 국제학술대회 개최를 또 축하하는 마음을 담아서 축전을 보내주셨다고 하는데요. 제가 김형동 국회의원님의 축전을 대신 읽어드리도록 하겠습니다. 유네스코 지정유산 국제학술대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 먼저 학술대회 준비로 애써주신 정종섭 한국국학진흥원장님과 연구자 및 전문가 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 유네스코 지정유산은 우리 인류의 공동자산이며 그 가치는 시간이 지남에 따라 더욱 빛을 발하고 있습니다. 이번 학술대회는 유네스코 지정유산의 보존과 지속 가능한 발전을 위해 서로의 지식을 나누고 국제적 협력의 필요성을 다시 한번 확인하는 자리가 될 것입니다. 끝으로 이번 학술대회가 성공적으로 진행돼 유네스코 지정유산을 더욱 잘 보존하고 다음 세대에게 물려줄 수 있는 구체적인 성과가 나오길 바랍니다. 여러분의 지혜와 경험이 한데 모여 이 대회가 큰 결실을 맺을 수 있기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다. 2024년 10월 16일 국회의원 김형동. 네, 여러분 박수 한번 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 이 안동과 유네스코 지정유산 국제학술대회에 대한 깊은 애정이 느껴지는 말씀 보내주셨습니다. 네, 다시 한번 김형동 국회의원님께 감사하다는 말씀 드립니다. 네, 그리고 마지막으로 또 이 자리에도 함께하고 계시는 분들이 있는데요. 국내 그리고 또 세계 각국에서 많은 연사분들께서 자리해 주셨습니다. 연사분들은 각 발표에 앞서서 제가 자세하게 소개해 드리도록 하겠습니다. Finally, we have the main highlight of today's event. We are fortunate to have many distinguished speakers from both domestic and international backgrounds who will contribute to this conference. I will provide detailed introductions prior to each presentation. 이 가장 바쁘다는 10월에 이 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회식에 참석해 주신 분들께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀드리며 네, 이 개회식을 또 시작해 보도록 하겠습니다. In this busy month of October, I wish to express heartfelt gratitude on behalf of the organizing institutions to all of you who have joined us out of your genuine interest and affection for UNESCO Inscribed Heritage Conference. 네, 그럼 이어서 정종섭 한국국학진흥원장님의 개회사를 청해 듣도록 하겠습니다. At this time, I'd like to invite Mr. Jung Jong-seop, President of the Korean Studies Institute. Please give a big round of applause. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. KSI 원장을 맡고 있는 정종섭입니다. 저는 동시에 유네스코 한국위원회 집행위원과 문화예술, 문화정보 커뮤니케이션 위원회 위원장을 맡고 있습니다. 오늘 전 세계적으로 유명한 우리 유네스코 관련 학자분들이 안동을 방문을 해 주셨습니다. 아침 일찍부터 안동 하회 마을과 병산서원을 다녀오시느라 굉장히 바쁘셨습니다. 늘 바쁜 것이 바로 안동입니다.
왜냐하면 안동에는 볼 것이 너무 많습니다. 그래서 하회 마을을 보려면 해가 뜨기 전부터 뛰어가야 됩니다. 그래서 안동 사람들은 언제나 손님들을 기다릴 수가 있고 시간은 언제나 부족하고 그렇습니다. 여러분 환영합니다. 그리고 이런 자리를 함께 하게 되어서 영광이라고 생각을 하고 있습니다. 여기가 바로 안동입니다. 여러분들이 아침에 보셨던 하회 마을이 연계되어 있는 곳입니다. 우리 유네스코에서는 전 세계적으로 인류 유산에 대해서 보존을 하고 연구를 해왔습니다. 그리고 그 지정 유산에 대해서 유네스코에서는 카테고리를 나누어서 세계유산과 문화유산과 기록유산으로 나누어서 각 나라마다의 그것을 보존하고 관리하고 활용을 하고 있습니다. 그리고 각 카테고리마다 그것을 관장하는 기구가 따로 있고 사람 멤버들이 따로 있습니다. 그렇게 하다 보니까 초기에는 그런 어떤 관리 방식이 굉장히 효율적이었지만 오늘 오전에 여러분들께서 하회 마을에서 보셨듯이 하회 마을에는 세계유산, 무형유산, 기록유산이 동시에 있습니다. 그리고 이 세 가지 카테고리에 있는 유산은 그것이 생산된 시간적, 공간적으로 각각 독립되어 있는 것이 아니라 서로 연관되어 있고 시간적인, 역사적인 연관성의 맥락 속에서 만들어지고 존재하고 활용되고 있는 그런 유산들. 그러면 이러한 유산들을 이제는 제대로 활용하고 제대로 접근을 하려면 종전과 같이 분리되고 독립되어 있는 그런 기구에서만 개별적으로 접근하는 데는 한계에 이르렀고 또 동시에 마찬가지로 해결할 수 없는 문제점도 발생할 수 있다고 봅니다. 바로 이번 저희들 컨퍼런스에서는 이러한 문제들을 각 나라마다 경험을 하고 있는 사례를 얘기를 하고 우리 모두가 이 문제에 대해서 머리를 맞대고 고민을 해서 어떻게 하면 이 문제를 합리적이고 효율적으로 해결할 것인가 하는 그 방안을 모색하는 데 목적이 있습니다. 아무쪼록 전 세계 먼 곳에서 이 안동까지 와주신 데 대해서 다시 한번 감사를 드리고 이번 저희들의 컨퍼런스가 좋은 결실을 맺어서 유네스코의 발전에 적극적으로 기여할 수 있도록 되기를 기대를 합니다. 지금 이 계절이 안동이 가장 아름답습니다. 여러분들께서 여기 계시는 동안에 더 많이 안동을 즐기시고 안동을 향유하시기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 개회사 고맙습니다. 오늘 참석해주신 분들에 대한 감사의 말씀과 이 자랑스러운 안동의 또 유네스코에 대해 설명해 주셨는데요. 다시 한번 감사드립니다, 원장님. 네, 이제 이어서 환영사가 있겠습니다. 환영사를 해주실 권기창 안동시장님 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. Mr. Kwon Gi-chang, Mayor of Andong City, will have the opening remarks. Welcoming remarks. 안녕하십니까. 안동시장 권기창입니다. 대한민국 안동을 방문해 주신 모든 분들께 아낌없는 환영의 말씀을 드립니다. 우리 안동은 세계 속의 한국, 한국 속의 한국으로 알려진 한국 정신문화의 수도입니다. 한국 정신문화의 수도 안동은 사유와 성찰을 중심으로 하는 정신문화와 재미와 감동을 중심으로 하는 놀이문화, 그리고 이야기와 정성이 가득 담긴 음식문화가 함께 공존하는 세계 유산의 도시입니다. 정신문화를 대표하는 것은 병산서원, 도산서원, 유교책판 등이 있습니다. 놀이문화를 대표하는 유산은 하이별 신구 탈놀이, 차전놀이, 노다리 발기 등이 있습니다. 음식 문화를 대표하는 유산은 순자빵, 음식 디미방, 온주법 등이 있습니다. 우리 안동시는 이와 같은 문화유산을 이제는 보존과 전승의 차원을 넘어서 재미와 감동을 주는 콘텐츠를 만들어서 세계인이 공유할 수 있는 이러한 가치를 만들어내고자 노력을 하고 있습니다.
이 자리에 계신 여러분들이 바로 그 중심에 있다는 것을 잊지 말아 주십시오. 이와 같은 꿈을 현실로 만들기 위해서는 관리 운영 체계를 획일화시키고 통일화시켜야만 이와 같은 꿈이 현실로 만들어질 수가 있습니다. 국가는 국경이 있습니다. 그러나 문화는 국경이 없습니다. 이제 전 세계가 하나의 문화권에서 살고 있습니다. 그 중심에 대한민국 안동이 있습니다. 이 자리에 계신 모든 분들께서 대한민국 안동의 멋과 흥을 마음껏 느끼고 가시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 박수 부탁드립니다. 네, 시장님 환영의 말씀 정말 고맙습니다. 시장님의 말씀을 들어보니 이 안동시가 얼마나 대단한 문화를 갖고 있는지 또 새삼 느껴집니다. 권기창 안동시장님 다시 한번 감사합니다. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이어서 김경도 안동시의회 의장님께서 축사를 해주시겠습니다. 네, 무대로 모셔보겠습니다. 네, 잠시 착오가 있었습니다. 오늘 김경도 안동시의회 의장님께서는 개인 사정상 바쁘신 일정 때문에 자리 못하셨습니다. 네. 아마 멀리서 또 이 개회식을 축하하는 마음은 또 갖고 계시지 않을까 생각이 드는데요. 네, 그러면 이제 또 분위기를 또 한껏 더 띄워야겠는데요. 지금부터는 유네스코 지정유산 국제학술대회 개회를 축하하는 축하 공연이 펼쳐지겠습니다. 축하 공연은 하회별신 구탈놀이 보존회에서 하회별신 구탈놀이 공연을 준비해 주셨다고 합니다. We now have a welcome performance to celebrate the opening of the UNESCO Inscribed Heritage Conference. The 하회별신 구탈놀이 Preservation Society has prepared a captivating performance of 하회별신 구탈놀이. 이 하회별신 구탈놀이는요, 경북 안동시 풍천면 하회리에 전승되어 오는 민속 탈춤으로 1980년 국가무형유산으로 지정됐으며 2022년에는 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐습니다. This performance, which has been cherished in Hahoe village in Andong, Gyeongsang-bukdo, is a folk mask dance that was designated as the Korean National Intangible Culture Asset in 1980 and inscribed as a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2022. 이 가운데 또 손상락 전수자는요, 대학 시절 탈놀이를 배우셨고요. 공무원이 되신 후에도 등재 신청까지도 아주 힘을 쓰신 분이라고 합니다. 퇴직 후에도 오늘처럼 또 활동을 지속하고 계시는데요. 정말 보존과 전승의 모델이라고 해도 과언이 아닙니다. 여러분 기대되시죠? 네, 그러면 별신굿이라는 공동체 신앙과 놀이문화가 한데 어우러진 종합예술인데요. 하회별신 구탈놀이 공연 지금 바로 만나보시죠. Let us enjoy the 하회별신 구탈놀이, a comprehensive art form that beautifully intertwines community faith and playful culture. Please give a big round of applause.
아, 여러분들요. 아, 여기 뭐라, 여기. 아이고, 그래, 옳거니. 헤이, 헤이. 헤이, 헤이. 헤이, 헤이. 차, 허허. 차. 헤이, 헤이. 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 아이, 새님요. 아이, 새님 어른요. 얼른 나오소. 새님요. 그래. 아이, 얼른 가시죠, 얼른. 오냐. 아이, 새님요. 아이, 새님요. 오냐. 아이, 오늘 여기 나온 김에요. 인사 한번 하세요, 인사. 어허, 여보게 선비. 에헴. 그 우리 나온 김에 통성명이나 하시더. 예, 그래시다. 이래 오시더. 아이고, 어허. 니안 니껴. 아이, 니안 니껴. 이놈이요. 아이고, 내끼 이놈아. 이놈이요. 아니, 저놈의 초래이가 버릇이었구만요. 그 암만 갈채도 안 되는데 별 도리가 있는가? 어허. 아니, 그래가지고 이마에 대쪽 같은 걸 덮어쓰고 양바이라 카나. 허허. 아니 내가 양반 아이고 뭐로? 이보다는 여기 이 마당에 내보다 더한 양반이 또 어디 있단 말이오. 에이구, 저런. 아이고, 새님요. 에이? 아이, 지도 인사, 나도 인사. 아이, 인사하기는 마찬가지인데 뭔 상관이 그래 니까? 아니, 이놈이요. 어이구, 참. 아니 여보기 선비. 에헴. 내가 이래봬도 사대부의 자손일세. 사대부. 아니, 뭐 사대부? 그까지 끝까지고. 여보게 양반, 에헤. 나는 팔대부의 자손일세. 팔대부. 팔대부. 에헴. 그 팔대부는 뭐로? 여보게 양반, 에헴. 팔대부란 사대부의 갑절이지 뭔가. 저런 저. 참. 아 여보게 선비. 에헴. 우리 할배는 문하 시중을 지내셨다네. 문하 시중. 어허. 아니, 뭐 문나 시중 그까지 끝까지고. 여보게 양반, 에이? 우리 아베는 바로 문상시대일세. 문상 시대는 뭐로? 여보게 양반, 에헤. 문하보다는 저런. 문상이 높고 에헤. 시중보다는 시대가 더 크다 이 말일세. 참내 꼬라지 다 볼다. 그래 지체만 높으면 제일인가? 아니, 그러면 또 뭐가 있단 말인가? 학식이 있어야지. 학식이. 어이, 참. 나는 사서 삼경을 다 읽었다네. 사서 삼경.
어허. 아니 뭐 그까지 사서삼경 가지고 여보 양반 나는 팔서육경을 다 읽었다네. 어이 참. 아니 도대체 팔서는 어디 있고 대간줄 육경은 또 뭐로 육경? 아이고 저런 저. 아이고 선님요. 에이? 아이 난도 아는 육경 그것도 모르니까. 저런 아이 팔만대장 경 어허 이놈이요. 저런. 중에 봐라 경 어허 봉사의 안경 어허 이놈이요. 약국의 길경 아이 선님요. 어이. 처녀의 월경 백기로마. 어이 이놈이. 아이 모든 놈의 세경 마시다 세경요. 아이고 참 세상. 아니 그래 이것들도 다 아는 육경을 양반이라 하는 자네가 모른단 말인가 이게? 예, 여보게 선비. 에헴. 우리 뭐 싸워봤자 피장 파자 있겠네. 저자 있는 분해나 불러 춤이나 추고 놀아봅시다. 그거 좋지. 야야 분해야. 분해요 잘 온다 그래 잘 놀아 여기 같이 그래 아하, 예, 선비가요. 어이구 잘 놀다 허허. 아니, 이 할망구가 이 몇개 할망구야. 옛기 놈의 양반아. 니도 내 그치 한번 늙어봐라. 얼쏘, 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 자가, 아이고 그래 어떡하니 얼쏘, 얼쑤 얼쏘, 자가, 얼쏘, 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 아니 너무 할망구가. 옛기 할망구야. 옛기 놈의 선비야. 니도 그 나무래 그 밥이. 에이구 가야 돼. 아이 할매요 어디 가니까 꼬라지 보기실에 들어가려고. 그러지 말고 내하고 춤추는 어찌다 내하고 그래 우리 초랭이가 돼야 되구나. 잘들 논다, 잘들 놀아. 대님! 허허, 이거 뭐 소리로? 새님, 어이? 알 사소 알. 허허, 아니 이놈아, 한참 신나게 노는데 알아 뭐 나니로? 아이고 참 알도 모르니까. 아이 선님요 에이? 아이 달갈 눈알 새알 대감님 그 통불알 많이 떠보라 대감 통불알 대인. 맞다 맞아. 불알이야 불알. 아니 이놈아 불알이라니. 아이고 참 새님 어이? 소불알도 모르니까 소불알. 허허, 그 쌍스럽게 우렁이라니. 안 살 때니 썩 물러가거라. 아이고 참 새님들 보소. 이 소불알 먹으면
양기역식이 좋으이대. 뭐라고? 아니 뭐라고 양계 좋아. 야, 그러면 내가 사지. 어허 여보기 선비, 야가 아까 처음부터 내보고 사라 그랬지. 이불하러 내불하를세. 배불알세. 어허 아이 내불하를세. 큰내불알 터진이대. 에헤이 참. 못난 놈들 같으니라고 이 소불알 하나 가지고 양반은 지불알이라 하고 선비도 지불알이라 하고 이거 저기 있는 저 백정놈도 지불알이라 하있겠네. 도대체 이 불알은 네 불알이다. 내 80평생 살았다마는 소불알 하나 가지고 싸우는 꼬라지는 처음 본다. 이 처음 봐 이 마을 놈들아. 잘서 나오. 자, 잘서. 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 멋지고 청천천. 어이, 어지러워라. 자, 바로 올라오이소. 백정자. 백정자. 야, 백정자. 네, 우리 한국의 역사와 문화를 바로 이렇게 눈앞에서 보니까 정말 멋진 공연이었는데요. 다시 한번 고생해주신 하회 별신 구탈놀이 또 보존에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 정말 이렇게 직접 눈앞에서 보니까 생생하고 더 멋진 공연이었습니다. 네, 이렇게 개회식의 모든 순서가 마무리됐습니다. 지금부터는 유네스코 지정유산이라는 주제로 기조 강연이 진행되겠습니다. 첫 번째 기조 강연은 유네스코 지정유산 통합적 관리를 위한 재현, 경북 안동을 중심으로라는 주제로 정종섭 한국국학진흥원장님께서 해주실 텐데요. 좀 특별하게 기조 강연을 준비하셨다고 합니다. 이 한국국학진흥원은 업무의 모든 영역에 AI 기술을 도입하고 있는데요. 그 일환으로 오늘 정종섭 원장님의 기조 강연은 원장님께서 직접 구성하신 AI 아바타 영상으로 간단히 시연해 보이겠습니다. 네, 여러분 박수로 청해 듣겠습니다. 안동은 오랜 역사와 전통을 간직한 도시로 그에 걸맞게 다양한 국가유산이 남아 있습니다.
이 중 일부는 유네스코에 등재되어 세계적으로도 그 가치를 인정받고 있습니다. 안동에는 세계유산, 세계기록유산, 인류무형문화유산 등 총 9건의 유산이 존재하며 이들 중 3건은 세계기록유산 아시아 태평양지역 목록에 포함되어 있습니다. 특히 안동에 위치한 하회 마을은 세계유산이면서 동시에 세계기록유산 유교 책판과 인류무형문화유산 하회 별신구탈놀이를 보유하고 있습니다. 오늘 저는 이 자리에서 대한민국 경상북도 안동의 유네스코 지정유산을 소개하고 이 유산들이 지니는 가치와 특징을 간략하게 설명하려 합니다. 안동의 유네스코 지정유산들은 시공간적으로 밀접하게 연동되어 있습니다. 그리고 현재 각 지정유산 관리주체 기관 역시 상호 협력 체계를 구축해 크고 작은 도움을 주고받고 있죠. 유네스코 지정유산의 통합적 관리는 이러한 지점에서 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 이러한 관점의 연장선 위에서 지금부터 발표를 시작하겠습니다. 발표는 다음과 같은 순서대로 진행하겠습니다. 첫 번째로 안동의 유네스코 지정유산을 소개하고 두 번째로 안동의 세계유산과 그 역사적 자취를 설명하겠습니다. 세 번째로 역사적 자취와 관련된 기록유산에 대해 살펴보겠습니다. 다음으로 안동의 세계기록유산, 특히 지역 공동체의 기록을 중점적으로 설명하겠습니다. 그리고 이러한 내용을 바탕으로 문화유산과 무형유산, 그리고 기록유산의 상호 보완적인 관계를 주목해 보겠습니다. 끝으로 유네스코 지정유산의 통합적 관리가 필요하다는 제언으로 발표를 마무리하겠습니다. 안동의 세계유산입니다. 첫 번째 하회 마을은 한국의 전통마을로 경주의 양동마을과 함께 2010년에 유네스코 세계유산으로 지정되었습니다. 이 마을은 전통적인 한국의 양반 문화를 잘 보존하고 있으며 한옥의 건축 양식과 생활 방식을 엿볼 수 있는 중요한 장소입니다. 다음으로 봉정사는 2017년에 산사, 한국의 산지 승원라는 이름으로 세계유산에 등재되었습니다. 대한민국 7개의 사찰이 함께 등재되었는데 그중 한 곳입니다. 이곳은 한국 불교의 중요한 유산으로 자연과 조화를 이루는 사찰 건축이 특징입니다. 세 번째는 병산서원과 도산서원입니다. 한국의 서원 9곳이 2019년에 유네스코 세계유산으로 등재되었고 두 서원은 여기에 포함되어 있습니다. 안동의 유네스코 무형문화유산입니다. 하회별 신구탈 놀이는 한국의 전통가면 극으로 2022년에 유네스코 무형문화유산으로 등재되었습니다. 이 가면 극은 한국의 풍자와 해악을 담고 있으며 그 독특한 예술성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 하회 마을에서 전승되어 온 이 놀이에는 다양한 캐릭터가 등장하며 사람들의 일상적인 이야기를 극화해 웃음을 주고 있죠. 안동의 세계기록유산입니다. 먼저 한국의 유교 책판으로 2015년에 유네스코 세계기록유산으로 등재되었습니다. 한국의 유교 책판은 조선시대 유학자들의 저작물을 간행하기 위해 나무판에 새긴 책판입니다. 한국국학진흥원에서 보존 관리하고 있습니다. 총 718종 64,226점이며 문중과 서원 등 305개 처에서 기탁한 것입니다. 다음 국채보산군동 기록물은 국가가 진 빚을 국민이 갚기 위해 1907년부터 1910년까지 일어난 국채보산군동의 전 과정을 보여주는 기록물입니다. 12개 기관과 1명의 개인이 소장하고 있는 2,472점이 세계기록유산으로 등재되었습니다. 이 가운데 한국국학진흥원이 보존 관리하고 있는 기록물은 52점입니다. 이어서 안동의 아시아 태평양 지역 기록유산입니다. 한국의 편에 끈 건물의 처마와 문 사이에 글씨를 새겨 걸어둔 표지판이라고 말할 수 있습니다. 이러한 편액은 건물의 기능과 의미, 건물주가 지향하는 가치관을 세자에서 5자 정도로 함축하여 반영하고 있는 기록물입니다. 2016년 한국국학진흥원에서 보존 관리하고 있는 550점 편액이 유네스코 아시아 태평양 지역 기록유산에 등재되었습니다. 문중과 서원 등 189점 개처에서 기탁한 것입니다. 만인의 청원 만인소는 조선시대 만여 명에 달하는 제야 지식인들이 연명해서 왕에게 올린 청원서입니다. 2018년에 등재되었습니다. 내방가사는 18세기에서 20세기 남성 중심주의가 주류였던 동아시아에서 여성들이 공동으로 창작하고 낭송하면서 기록한 여성들만의 문학 장르입니다. 2022년 국립한글박물관에 소장된 내방가사와 함께 공동으로 등재되었습니다. 오른쪽 지도는 대한민국 전체의 유네스코 지정유산의 분포를 나타낸 것입니다. 그 중에 안동 지역의 지정유산을 확대해 표시한 것이 왼쪽의 그림입니다. 안동 지역의 중요한 유산들이 세계유산, 무형문화유산, 세계기록유산에 등재된 것을 확인할 수 있습니다. 안동 지역의 유산들은 개별적으로도 중요한 가치를 지니지만 지역의 역사적 맥락과 공동체의 문화적 전통을 함께 고려할 때 그 중요성이 더욱 부각됩니다.
이러한 유산들은 안동 지역 주민들의 정체성과 역사적 자부심을 나타내며 동시에 한국 문화의 뿌리를 보여줍니다. 이제 세계유산과 그 역사적 자취에 대해서 말씀드리겠습니다. 하회 마을은 조선시대부터 이어져 온 전통적인 시족 마을로 종가와 양반들이 거주하던 곳입니다. 마을에는 정자, 서원, 서당 등 다양한 전통 건축물과 함께 고유한 양반 문화의 흔적이 남아 있습니다. 또한 평민들이 거주했던 단층의 초가집도 보존되어 있어 당시 생활상을 엿볼 수 있습니다. 하회 마을은 주변의 산과 강이 어우러진 자연경관 속에서 한국 전통 건축과 자연이 조화를 이루며 아름다운 경치를 자랑합니다. 이 마을은 500여 년간 이어져 온 역사적 배경을 갖고 있습니다. 그 시간 동안 이 마을에서는 수많은 사람들의 이야기가 담긴 다양한 형태의 기록 유산들이 생산되었습니다. 그중 일부가 현재까지 전해지고 있으며 그것들은 모두 한국국학진흥원에서 보존 관리하고 있습니다. 도산서원과 병산서원은 조선 중기부터 학자와 학생들이 모여 제향, 교육, 강학 등을 통해 교류와 연대를 도모했던 곳입니다. 지식을 전수하며 다방면의 사회적 소통이 이루어졌는데 이 과정에서 또한 많은 기록 유산들이 생산되었습니다. 오늘날까지 전해지는 기록 유산들이 적지 않은데 이 유산들 역시 한국국학진흥원이 보존 관리하고 있습니다. 봉정사는 산사 한국의 산지 승원으로 유네스코 세계유산에 등재되었습니다. 산사는 산지에 위치한 사찰을 가리키는 말입니다. 오랜 시간 동안 유무형의 불교적 전통을 유지해오고 있는 장소이죠. 이 유산은 대한민국 각지에 분포된 춥계 사찰로 구성되어 있는데 그중 안동 지역에 위치한 사찰이 바로 봉정사입니다. 봉정사는 중요한 불교 문화 유산으로서도 가치가 크지만 동시에 정은대 시기 출판 인쇄문화를 주도했던 장소로도 의미가 적지 않습니다. 사찰의 역사가 이어지는 동안 이곳에서는 불교 경전을 포함한 다양한 서적들이 간행되었고 그때마다 부수적으로 기록된 문서들이 오늘날까지 다수 전해지고 있습니다. 이러한 유산들 역시 한국국학진흥원이 보존 관리하고 있습니다. 슬라이드에 보이는 표에서 확인할 수 있듯이 현재 한국국학진흥원이 보관하고 있는 기록 유산은 약 65만 점입니다. 그 유형은 고서, 고문서, 세계기록유산인 유교 책판, 아태지역 기록유산인 편액, 그림과 글씨, 그리고 문방사우와 생활소품 등입니다. 이 가운데 81줄 27점의 자료가 하회마을, 도산서원, 병산서원에서 기탁한 것입니다. 안동의 세계유산들은 기록유산들과 밀접하게 연결되어 있습니다. 앞에서 사례에 따라 계속해서 언급했듯이 그곳에서 오랜 시간에 걸쳐 제작 또는 생산된 다양한 유형의 기록유산들을 지금 한국국학진흥원이 보존 관리하고 있습니다. 안동의 하회마을과 도산서원에서 전해 내려오는 8만여 점의 기록유산들은 그 자체로도 중요한 가치가 있지만 동시에 역사적 의미를 담고 있습니다. 이 자료들은 단순히 과거의 기록이 아니라 그 당시 사람들의 삶과 지식을 담고 있으며 연결된 세계유산의 가치를 더욱 의미 있게 만들어줍니다. 기록유산이 남긴 인류의 기억은 역사 그 자체로도 중요하지만 유산의 의미를 다채롭게 하는 중요한 요소로도 작용합니다. 결론적으로 안동의 기록유산은 그 자체로 세계유산과 밀접하게 연관되어 있으며 이러한 기록들이 우리에게 전하는 교훈과 가치는 현재뿐만 아니라 미래에도 큰 의미를 가질 것입니다. 지금부터는 하회마을, 도산서원, 병산서원에서 기탁한 자료들 가운데 세계기록유산으로는 어떤 것들이 있는지 간단하게 보여드리겠습니다. 먼저 유교 책판입니다. 사진은 하회마을에 있던 유교 책판을 한국국학진흥원으로 옮기기 위해 작업하던 현장을 보여줍니다. 아래의 편액은 하회마을 내 서해 종가에 전해 내려오는 충효당이라는 편액입니다. 이 편액에 대한 자세한 설명은 생략하겠습니다. 본원은 걸려있던 이 편액을 한곤 항습 기능이 갖추어진 수장고로 옮겨 놓았습니다. 그리고 그곳에는 복제품을 걸어두었습니다. 만명의 청원, 만인소는 도산서원에서 보관하던 것을 본원의 수장고로 옮긴 것입니다. 내방가사의 경우 기탁처가 다양합니다. 그 중에 하회마을 내 화경당에 살았던 연한이 씨로 알려진 여인이 지은 상벽가라는 작품이 매우 유명한데 이 유산 역시 한국국학진흥원의 수장고에 있습니다. 봉정사와 관련해서는 세계기록유산을 비롯한 주변 자료를 함께 소개하겠습니다. 1824년 버남집이라는 서적이 봉정사에서 간행되었습니다. 그 책판이 현재까지 일부 남아있는데 아시다시피 이것은 지금 세계기록유산입니다. 당시 서책의 간행을 주도했던 류이좌라는 인물이 하회마을 출신이었으므로 그 집안의 책판으로 찍어낸 서책과 그때 작성한 일기가 남아있었습니다. 이 자료들 역시 본원 수장고에서 보존 관리 중입니다.
봉정사는 672년 창건되었고 이후 지금까지 6차례에 걸쳐 중수되었습니다. 한국에서 가장 오래된 목조 건물 극락전을 비롯해 다량의 귀중한 국가유산을 보유하고 있습니다. 시간이 오래된 만큼 지역민들의 삶과 깊이 연동되어 있습니다. 불사이면서도 유생들이 공부하기 위해 드나들었고 때로는 승려를 포함해 지역민과 관계자들이 힘을 합해 저수를 간행하기도 했죠. 보이는 이미지는 서해 류성룡이라는 인물이 당시 봉정사에서 공부하고 있던 자식들에게 붙인 편지입니다. 그는 자식들이 봉정세사 공부하는 동안 수시로 편지를 보냈습니다. 류성룡은 하회 마을에 살았던 인물입니다. 이러한 기록 유산들은 봉정사가 오랜 시간 동안 지역민들의 삶과 밀착되어 있었음을 보여주는 직접적인 자료라고 하겠습니다. 한국의 유교 책판, 한국의 편액, 만인의 청원 만인소, 내방가사는 모두 지역 및 문화 공동체의 삶과 문화를 담고 있다는 점에서 공통적입니다. 이때 지역 및 문화는 좁게는 안동이면서 넓게는 한국을 가리킨다고 하겠습니다. 지역 및 문화 공동체의 오랜 문화는 현재에도 여전히 진행 중입니다. 지금도 일부 여성들은 모여서 내방가사를 쓰고 낭송합니다. 그 전통을 보존하기 위해 노력하는 것입니다. 도산서원이나 병산서원에서도 향사부터 강화까지 다양한 활동들이 현재까지 이어지고 있습니다. 이제 문화유산과 무형유산 그리고 기록유산의 상호 보완적인 관계에 대해 말하고자 합니다. 첫 번째로 문화유산의 의미를 기록유산이 보완한다는 점입니다. 기록유산은 문화유산의 배경과 맥락을 제공하는 중요한 역할을 합니다. 건축물, 유적지, 예술품 등 물리적 문화유산은 그 자체로 중요한 가치가 있지만 기록유산이 없다면 그 문화유산의 깊은 의미와 역사적 배경을 온전히 이해하기 어렵습니다. 기록된 자료들이 있기에 우리는 그 유산이 왜 중요한지, 어떻게 만들어졌고 어떤 시대적 의미를 갖고 있는지를 더욱 잘 알 수 있습니다. 두 번째로 기록유산의 증거를 문화유산이 구체화한다는 점입니다. 기록유산에 남겨진 정보와 내용은 문서로 존재하지만 실제 문화유산을 통해 우리는 그 정보가 어떻게 현실 속에서 구현되었는지 알 수 있습니다. 예를 들어 서적에 남겨진 정보는 상상으로만 이해될 수 있지만 그 서적에 기반한 문화유산이나 예술품, 건축물 등을 통해 그 정보가 어떻게 실현되었는지를 확인할 수 있습니다. 이는 기록과 물리적 유산이 상호 보완적 관계에 있다는 중요한 증거입니다. 세 번째로 무형유산과 기록유산의 연계입니다. 기록유산은 무형유산을 보존하고 전승하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 무형유산은 구술 전통, 공연 예술, 종교 의식 등과 같이 직접 경험을 통해 전해지며 그 자체로 매우 가치가 있습니다. 그러나 이 전통들이 기록으로 남지 않으면 시간이 지나면서 사라질 위험이 있습니다. 기록유산은 무형유산의 형태, 절차, 의미를 보존하는 중요한 자료로 기능합니다. 예를 들어 무형문화재인 하회탈춤과 같은 공연 예술은 기록유산을 통해 그 구체적인 절차와 연출 방식, 역사적 의미가 후대에 남겨집니다. 이러한 기록이 없다면 시간이 지나면서 본래의 모습과 의미가 왜곡되거나 소실될 가능성이 높습니다. 따라서 기록유산은 무형유산의 지속적 전승을 보장하고 그 문화적 가치를 온전히 이해할 수 있도록 돕는 중요한 매개체입니다. 끝으로 제 발표 내용을 정리하면서 마무리하겠습니다. 문화유산, 무형유산, 기록유산은 인류의 역사를 설명하고 우리의 문화 정체성을 유지하는 데 있어 중요한 상호 보완적 관계를 형성하고 있습니다. 기록유산은 문화나 무형유산의 맥락과 배경을 제공하며 문화유산이나 무형유산은 기록유산의 정보를 실물로 구체화함으로써 그 가치가 더욱 풍부해집니다. 이러한 상보적 관계는 과거를 더 깊이 이해하게 하고 그 유산을 미래 세대에 효과적으로 전승하는 데 필수적입니다. 우리는 이 유산들을 단순히 보존하는 것에 그치지 않고 그 속에 담긴 의미를 더욱 풍부하게 해석하고 전해가야 할 의무가 있습니다. 우리는 이 유산들의 보존 관리가 단순히 형태 보존에만 집중해서는 안 된다는 것을 알고 있습니다. 현재 유네스코를 중심으로 지정유산 보유 국가들은 미래적 관점에서 전승과 활용을 위해 다양한 노력을 쏟고 있습니다. 협약과 권고 등 제도적 기준을 준수하는 실무적 관리도 중요하지만 유산이 지닌 가치와 의미를 풍부하게 만들어 그것을 직접적으로 보존하고 전승하는 공동체에게 강력한 동기를 부여하는 것이 필요하다고 생각합니다. 안동의 지정유산 보존 관리 체계는 유네스코 지정유산의 통합적 관리를 모색하는 이 지점에서 일정 부분 시사하는 바가 있을 것입니다. 통합적 시각으로 지정유산에 접근해 연구와 활용을 추진하고 이를 기반으로 유형별 개별적 보존관리 기관들 간의 네트워크를 구축해 긴밀한 교류 협력을 도모해야 한다고 생각합니다.
이때 한국국학진흥원은 보유하고 있는 다양한 기록유산들과 주변의 세계 유산들을 연결해 문화유산 연구와 현장 실무 경험을 통합한 고유한 교육 프로그램을 운영할 수 있을 것입니다. 헤리테이지 스터디와 레지던시를 결합해 하나의 프로그램을 제공함으로써 전문가가 되기 위해 공부하는 국내외 많은 학생들이 안동이라는 현장에서 좋은 경험을 쌓을 수 있도록 하는 것입니다. 앞으로 한국국학진흥원도 유네스코 지정유산의 통합적 보존 관리를 위해 다방면에서 제 역할을 하도록 하겠습니다. 네, 따뜻한 박수 고맙습니다. 네, 정종섭 한국국학진흥원장님 유익한 강연 다시 한번 감사드립니다. 개인적으로 이 AI 아바타를 통한 기조 강연은 처음이었는데요. 되게 색다르고 또 정말 유익한 강연이었습니다. 유네스코 지정유산 통합적 관리의 방법 그리고 재현에 대해 자세히 설명해 주셨는데요. 다시 한번 고맙습니다, 원장님. 네, 이제 다음 기조 강연 소개드리겠습니다. 다음으로는 유네스코 지정유산, 유형유산, 무형유산, 기록유산을 주제로 팀 커티스 유네스코 남아시아 지역 뉴델리 사무소 소장님의 강연이 있겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. Next, we'll have a presentation by Mr. Timothy Curtis, Director of UNESCO New Delhi. Where's this? Down page, huh? Down page, up page. So I need. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is truly an honor and a pleasure for me to be here today and to give, on behalf of UNESCO, this opportunity to speak on an important topic that has been the subject of quite a bit of discussion already at UNESCO. So I'd like to start first by thanking the city of Andong for hosting this important international event, as well as, of course, the Korean National Commission for UNESCO and the Korean Studies Institute for organizing it and for being such wonderful hosts to us all who have traveled here this weekend. I'd like to start my speech here today with a story that many of you may be familiar with, and it originates in the ancient texts of the Indian subcontinent and appears in various forms within Jain, Hindu, and Buddhist literature, and it is the tale of the blind men and the elephant. In this ancient story, each blind man encounters an elephant and is asked to describe it, based, of course, on the part that they touch. One feels the trunk and insists the elephant is just like a snake. Another who grasps the leg claims that it's like a tree trunk, and another touching the tail declares this is a rope, and so on. The parable, of course, has been interpreted many times. In some versions, they then come to argue and fight over what it really is. But I'd like to focus on how it illustrates that our understanding can be limited by our perspectives and the value of really bringing together those multiple viewpoints. In thinking of the three different UNESCO inscription systems, let us remember, just as each blind man only perceives a part of the elephant, often as technicians and experts working in the field of heritage, we tend to view the cultural heritage through this fragmented lenses. And the fragmented approach can lead to an incomplete understanding and appreciation of what really is the heritage at hand, and a misunderstanding of the rich cultural narratives that the communities that live with the heritage hold very dear. Heritage, of course, is not just a collection of artifacts, monuments, or traditions. It is a living, dynamic entity that shapes our identities and connects us across generations. So as we gather here today in this international conference, I will emphasize the need for synergies among the UNESCO inscription processes, be it under World Heritage Convention, the Intangible Heritage Convention, or the Memory of the World Program. Just as the blind men needed to share their insights to understand what the elephant was, we must collaborate across the various domains and subdomains of heritage to fully and effectively protect the world's cultural legacies.
And I think, as we heard in the previous speech, we've had a wonderful example and been able to witness some of that here today. The synergies between the Hahoe village and the Talchum, which the traditional mask dance, which was inscribed as a UNESCO recently in 2022 as a UNESCO on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity. It is, of course, not only a performance, but a dynamic expression of life rich with cultural significance. And at the heart of this practice lies, of course, the Hahoe mask, which we just saw, originating from the village we had an opportunity to visit today, and which is also a World Heritage Site since 2010. And so we see here a wonderful example of this connection between the World Heritage, the living heritage, with an interlinkage that underscores this importance of interconnecting them. And I think it serves not only as a backdrop for Talchum, the village, Hahoe village, but really a living repository of cultural practices that continue to thrive and evolve. And this morning when we visited, we were lucky to visit, I noticed in particular a lot of Koreans coming and dressing in the traditional dress. So people decide to dress in the traditional dress to go visit a World Heritage Site. And there we're seeing that they're living this experience in a much more holistic way than just declaring it inscribed this or inscribed that. And it does have that significance. I think these traditions are definitely, we can see they're not static, but they are vibrant and evolving narratives. So ladies and gentlemen, as you know, in November 1972, during the General Conference of UNESCO in Paris, the World Heritage Convention was adopted. And this landmark treaty arose from an international campaign to save the monuments of Nubia, which was initiated in 1959. And the campaign highlighted the necessity of international cooperation in heritage protection and led to a coalition of 50 countries coming together to advocate for a formal treaty. Today, this convention counts 194 states parties and has come over time probably to be UNESCO's flagship activity. It is, I think, one of the most ratified UN treaties that exists, and there can be no doubt that it speaks to something that touches on all peoples across the world, and the number of inscribed sites we see continues to grow, both in terms of typologies as well as, of course, just in numbers. This list, the inscription process, which we call the World Heritage List, recognizes sites which are considered to have outstanding universal value, monuments, locations that embody the rich tapestry of human history and culture. These sites serve us not only as reminders of our past, but also as beacons guiding our future. They invite us to reflect on our shared human experience and inspire us to preserve these irreplaceable treasures for generations to come. As many of you all then know in this room, in 1992, UNESCO launched the Memory of the World program, another visionary initiative aiming to protect and promote the world's documentary heritage through preservation and access. Access to encourage preservation, and preservation to ensure access. This program emerged from growing concerns about a collective amnesia, the risk that invaluable knowledge and records could be lost forever. The Memory of the World program emphasizes that preserving archival and library collection is central to understanding our history and identity, and it champions the idea that every document tells a story and that these stories are integral to our collective memory. Over the years, it has grown to expand the notion of what actually is a document or an archive, so that it may include physical structures, pictures, illustrations, or other means that allow us to preserve specific knowledge of historic significance. And then during the 1990s, another debate arose, a growing call to acknowledge cultural heritage in a broader sense, to include people's living heritage as well, the practices, the ceremonies, the traditions, and so on that communities handed down across generations, eventually leading to the adoption of the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, which aimed to provide an international legal framework specifically designed to safeguard dynamic cultural expressions essential to communities' identities. And here, once again, with a system of inscriptions. This convention, of course, emerged in response to concerns around the effects of globalization and modernization
on traditional cultural practices worldwide. A growing apprehension that cultural expressions, those that do not leave behind permanent monuments or artifacts, were becoming endangered. But this recognition underscored the importance of intangible cultural heritage, including traditions, oral expressions, performing arts, social practices, as vital components of maintaining cultural diversity and identity. It represented really a significant broadening of the concept of what cultural heritage is, not only in its form, but also in the philosophies and methodologies of its safeguarding or protection. And so a significant aspect of this convention was the emphasis on community involvement, placing local communities and practitioners at the center of defining whether a specific expression is in fact a form of heritage, as well as on how to safeguard it. So by empowering these communities and the custodians, the practitioners, to take ownership of heritage, the convention seeks to foster resilience against external pressures that threaten these practices. And in that sense, primarily, intangible cultural heritage is safeguarded through intergenerational transmission of the know-how and skills, acknowledging that these must be dynamic rather than static and must remain meaningful to those who practice it. So we can see with each of these processes and frameworks, there's an element of a heritage that is being addressed and which comes with also a slightly different each time philosophy and understanding. So although these various conventions and programs to safeguard the different heritage exist separately with their distinct and separated inscription systems, it still remains essential to recognize that they don't represent just abstract concepts. They are intricately woven into the fabric of people's lives and livelihoods, and that communities around the world perceive their heritage holistically without compartmentalizing their cultural expressions into these categories. Instead, they experience and value the interconnection of it as part of their daily lives and their social identities. And I think of these women today going to visit the village, and it really struck me that that's what's going on. They're seeing it as an ensemble. But of course, we all agree that each of these types of heritage, world heritage, ICH, documentary heritage, does require specialized technical knowledge for its safeguarding and protection. For instance, world heritage sites often involve complex architectural or archaeological preservation techniques, city management, city planning approaches, and so on. Intangible heritage relies on understanding practices at the community level, and as such often involves engaging people, social sciences, but also education. And documentary heritage, of course, requires that expertise in archival science and preservation methods, including chemistry and so on, to ensure that historical records remain accessible and intact. And this specialization is crucial and does speak to why there are different systems, because the effective conservation of these diverse forms of heritage needs that informed practice and respect these unique characteristics. But nevertheless, focusing only on the individual types of heritage can lead to a fragmented approach, and sometimes has led us to a fragmented approach which misses the bigger picture. These technical and specialized divisions we sometimes impose can disrupt and in certain cases even endanger these broader narratives. And therefore, it really is important that we advocate now for approaches that practice and honor the integrity of these stories, recognizing the intricate relationships between the various elements. And in this way, we can work more towards a more integrated approach to heritage conservation, celebrating the interconnectedness of these expressions, and especially empowering the communities, those that live in, near, and around the sites, to take the lead and working with them. This will also lead, ultimately, to a much better technical preservation, as well as fostering a more comprehensive understanding of cultural identity. For instance, World Heritage Sites, we know, often serve as living spaces where communities practice and transmit their ICH. The skills, knowledge, and traditions associated with these sites, I'm sorry, I've forgotten, I should have had
my slide. I think I'm on slide 3. The skills, knowledge, and traditions associated with these sites give them meaning and vitality. And of course, intangible cultural heritage often relies on physical spaces, places, as well as artifacts for its transmission across generations. Concerning documentary heritage, the historical evidence, as we heard in the previous speech, that documents conveyed is just also one of the many reasons that they hold immense value. The Memory of the World Register showcases a variety of documents, including inscriptions, photographs, illustrated manuscripts, highlighting not only their historical content and context, but the art, the craftsmanship, and technical innovations they represent. And in that way, these documents also possess a unique capacity to engage our emotions and connect us to people and events from the past. So a lot of the time they involve skills around calligraphy, which is also recognized in the ICH, and these texts are also part of the documentary heritage. So with this in mind, UNESCO has now started advocating more and more and is working towards having an integrated approach. But as we know, with systems set up, they follow their logic and their specialization, and it does require an effort to bring together the different approaches. And so last year, UNESCO organized the Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st Century in Naples, Italy, which celebrated the 50th anniversary of the 1972 convention and the 20th anniversary of the 2003 convention. And the conference aimed to explore synergies between these two pivotal conventions and heritage in all its forms, and fostering discussions on how heritage can catalyze sustainable development, peace, and stability in an era now as we enter the 21st century where these issues are becoming ever more pressing. It ended with a call for action centered around 12 action points, encouraging member states to share knowledge on how different forms of heritage can support one another, to enhance community engagement, and to leverage culture as a driver of sustainable development. So, ladies and gentlemen, I'd like now to just turn to some examples from the Asia-Pacific region to perhaps give a bit more substance to these things I've been saying, to the ideas I've been discussing. And I'm going to start with an example. I'll also come later to one example from Africa. But I'm going to start with an example of the synergy between documentary and heritage and living traditions, which can be seen in the relationship between the Nuat Thai, or traditional Thai massage, on the representative list of intangible cultural heritage, and the epigraphic archives of Wat Po in Bangkok. And I think this is important because these archives are actually part of a temple complex, a very famous temple that many people go to. And it is the inscriptions within the temple complex that are recognized as a Memory of the World archive. But Nuat Thai also is recognized, as I said, as an ICH, highlighting its importance not only as a health practice, but a fundamental aspect of Thai cultural identity. And the Thai government now promotes Nuat Thai through various cultural heritage initiatives, acknowledging its role in enhancing well-being and preserving traditional knowledge. But it also provides numerous employment opportunities and significantly contributes to the national economy. So to facilitate this, the government facilitates training programs for aspiring massage therapists and ensuring that these traditional skills are passed through generations. At the same time, the temple complex, which is recognized as a Memory of the World, contains 125 stone plates embedded throughout the complex and details the techniques of Thai massage, which have been handed down over centuries, serving not only as a crucial historical record that enriches the cultural significance of the practice, but also as a continued means of learning and transmission, so that now the Wat Po School of Traditional Massage, based at the temple, using the Memory of the World, transmitting the knowledge to the next generation, is recognized and certified as one of the leaders in traditional massage therapy. And this shows why involving also local communities in heritage management is crucial. The monks play a role, the people learning, the massage therapists, and the communities are not just the custodians, but active participations in this safeguarding process. Their knowledge and practices provide context and meaning to both physical and intangible heritage,
And when they engage with their assets, whether it's through tourism, education, or local governance, they become active stakeholders and champions rather than passive observers of heritage. And this engagement is vital and will continue to be vital as we move forward in heritage conservation. Another example I'll just show you involves the Subak system in Bali, Indonesia, which is a traditional irrigation management system and recognized as a UNESCO World Heritage Site. And the system really exemplifies community involvement and cooperative governance in managing water resources. So it's also touching on a key sustainable development issue in today's world. Guided by the philosophy of Trihita Karana, emphasizing harmony among humans, nature, and the divine, the Subak system shapes not only agricultural practice, but also the social interactions within the society, within the community. This means that the living heritage of the Subak community is crucial for its sustainability and has been effectively leveraged in Bali's tourism sector, for example. Visitors are drawn to the stunning terraced rice fields that are a hallmark of the system, which showcase the agricultural ingenuity of Balinese people, but also reflects their cultural identity. And by integrating the rice terraces, tangible, the rituals and community practices intangible, and the historical record and text mentioning the Subak system, the documentary heritage, it offers an immersive experience for visitors and promotes sustainable practices for the local community. And then give me one more example closer to where I'm working now, the historic city of Kandy in Sri Lanka, inscribed as a UNESCO World Heritage Site, also home to the Mahavamsa, a chronicle detailing the history of Sri Lanka that has been included recently in the Memory of the World Register as an important text providing invaluable historical and cultural context for understanding Kandy's heritage. But there is another element that's important to understand about this World Heritage Site, which is not yet registered on the UNESCO list of intangible cultural heritage, but it is the Esala Parehera of Kandy, or the Festival of the Sacred Tooth Relic, an annual celebration that honors the sacred tooth relic of the Buddha and as a revered symbol, of course, of Buddhism in Sri Lanka. And the success and vibrancy of this festival is, of course, central to the raison d'etre, the reason that this is a World Heritage Site, and can be largely attributed to community involvement. Residents actively participate in various aspects of the festival, from organizing professions to performing traditional dances. And this is also core, I would say, to the significance of the site as a World Heritage Site. So integrating these three different types of heritage in Kandy would pave the way for a much more effective safeguarding and preservation efforts, while creating a more meaningful relationship, if you will, with the community that lives there. And by leveraging the rich cultural narratives associated with this living and documentary heritage, we can enhance community engagement. And of course, for a country like Sri Lanka, very important, promote sustainable tourism that benefits both residents and the broader cultural landscape. So I think we're starting to see a picture, I hope, whereby connecting these inscription processes brings together different components and interests, both from the heritage conservation perspective, but also from the community engagement perspective. And really, it's a win-win situation. It's really up to us now to find the ways to put together the ear, the trunk, the leg, and the tail of the elephant, so that we are dealing with an elephant and not just a tail and a leg or a trunk. Finally, as an example, I'll bring us to Africa, because we've seen that this collaborative process can be particularly significant in post-conflict situations. We are seeing around the world the importance of heritage in conflict situations. Today in Ukraine, UNESCO is working hard to document all the heritage that's being attacked. And we see in intangible cultural heritage, we've seen time again that in times of displacement and mass displacement, people and communities turn towards their heritage as a source of resilience and a source of continuity. And in Timbuktu, this was really one of the times when it really came forward with UNESCO works. In Mali, the restoration of World Heritage Sites, which was damaged by the armed conflict,
was accompanied by community-led initiatives aimed at reviving traditional practices and promoting interfaith dialogue. And it played a crucial role in healing the social divisions and building a more resilient society. And of course, this mausoleum also contained a rich and important documentary heritage. So following the deliberate destruction of several of the historical manuscripts and mausoleums during what was really quite a vicious conflict, efforts to restore the sites were involved with local communities at every stage, and UNESCO worked with the government in Mali, as well as the local artisans, initiating reconstruction projects that focused not only on the physical restoration, but on documenting the traditional construction techniques and the oral histories associated with these. And the process empowered local masons, providing them with training and skills to maintain cultural heritage and a sense of ownership over the restoration efforts. And finally, of course, as I've hinted a few, we can remind ourselves that the integration of these various forms of heritage also helps to drive economic development through sustainable tourism practices. So I think, for instance, traditional arts, crafts, and culinary practice, where they're practiced alongside significant historical sites, promoting this living heritage gives a direct revenue source to the communities in and around the sites. And I think, as again, moving forward, we have to, the World Heritage Convention has been putting community more and more at the center. That communities are the ones who have hosted these sites for centuries, and it is in the heritage interest that the communities take an active interest and feel a vested interest in protecting their heritage. That can only be good heritage conservations. So a lot of these examples were explored in the UNESCO Naples conference of last year, and indeed during the executive board a document is coming out so that we hope UNESCO will be able to work in different parts of the world, and welcome very much the suggestions made by the city of Andong in this regard, to leverage these different forms and work harder to bring together the synergies while recognizing the necessity for expertise and specialization. We can foster a better community-based responses to heritage preservation, but also, as we've seen, to some of the broader challenges we face today. I'll finish by stressing once more that the importance of creating meaningful and practical connections between inscribed elements, be it world heritage, intangible heritage expressions, or documentary heritage, cannot be overstated. These connections enrich cultural narratives, they empower communities, they stimulate economic development, and can help to provide innovative, localized responses to global challenges such as climate change. And in doing so, we can all ensure that our shared cultural heritage continues to be celebrated and preserved for future heritage, that it is a forward-looking endeavor. Ladies and gentlemen, I'd like to thank you for your time. Thank you very much. Thank you for insightful lecture once again. 문화유산 보존을 위한 방안과 또 앞으로 나아가야 할 또 방향에 대해 유익한 내용 전해주셨습니다. Thank you once again. 네, 이제는 이어서 유네스코 지정유산의 통합적 접근법이란 주제로 한경구 유네스코 한국위원회 사무총장님의 강연을 만나보겠습니다. 앞으로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그리고 앞에 모니터 보시면요. 사무총장님, 앞에 보시면 모니터가 있습니다. 네, 우측으로 향해 주시면 모니터가 있습니다. 거기에 저희가 타이머를 띄워드릴 건데요. 네, 좀 정해진 시간 준수해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 네, 잘 알겠습니다. 네, 그리고 포인터 되는지 한번 작동해 보시겠어요? 네, 발표하시면서 포인터로 네, 화면에 넘기시면 되는데. 됐구나. 네. 네, 다시 한번 박수 부탁드립니다. 예. 저는 이제 문화인류학자입니다. 그래서 대학에서 30년 넘게 문화인류학을 이제 가르쳤고, 그래서 그러다가 유네스코 한국위원회 요청에 의해서 이제 유네스코 특히 무형유산 하고 관련한 일들을 하다가 점점 유네스코 일을 많이 하게 되면서
이제 사무총장직을 수행을 하고 있습니다. 그래서 오늘 그 발표드릴 내용도 유네스코 유산 제도를 조금 문화인류학자 시각에서 좀 검토해본 내용들이고 그 앞으로 이제 이게 제도가 어떻게 돼야 되는지에 대한 그런 생각을 담아봤습니다. 먼저 그 유산 제도의 역사도 보고 제도가 어떻게 발전해왔고 진화하고 있는가, 그 다음에 이제 향후 전망이라든지 시사점을 보겠습니다. 예, 뭐 잘 아시다시피 이제 세계 그 유산, 뭐 자연유산, 이 월드 헤리테지 제도가 먼저 만들어졌고, 만들어진 계기는 아까 그 딘 커티스 발제에도 나왔지만 그 이제 누비아 유산이 수몰될 위기에 처해서 그거를 이제 구제하려는 노력으로 시작이 됐어요. 그게 큰 계기가 됐습니다. 한국도 이 노력에 참여를 했습니다. 제가 초등학교 들어갈 때 1963년인가요? 그때 한국에서도 유네스코의 이 호소의 캠페인에 동참하고자 기념 우표를 발행을 했습니다. 그러니까 그때가 한국이 국민소득이 막 미국 달러로 100달러에 도달했을 때입니다. 엄청 가난한 나라죠. 근데 그런 가난한 나라에서도 이 유네스코의 그 캠페인에 동참을 하려고 기념 우표를 찍었고, 저도 이제 아주 가난한 나라의 가난한 초딩이었지만 한 달 용돈을 털어서 굉장히 비싼 기념 우표였습니다. 그걸 샀습니다. 왜 그걸 한국이 그렇게 가난하면서도 참여를 했고 왜 초등학생도 그걸 샀을까? 이건 누비아 유적입니다. 한국 게 아닙니다. 그러나 유네스코가 호소를 한 것은 이것은 인류의 유적이기 때문입니다. 우리 모두가 지켜야 되는 인류의 유적이기 때문에 그런 캠페인을 벌였고 한국도 거기에 동참했던 겁니다. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 내용의 본질도 사실은 이 정신을 잃어버리면 안 된다는 것입니다. 1972년에 이제 협약이 성립을 했습니다. 그 다음에 이 무형유산 협약은 2003년에 이제 협약이 성립이 됐고요. 이 기록유산은 협약 사업은 아닙니다. 1992년에 이제 유네스코의 문화 커뮤니케이션 섹터에서 전문가들하고 같이 시작된 사업입니다. 이 사업들은 각 지역의 뭐 문화적인 정체성, 다양성을 유지하고 전 세계적으로 문화 간의 이해를 증진하는 중요한 역할을 해왔습니다. 근데 이것들은 또 각각 이제 굉장히 중요한 역할을 했지만 문제도 가지고 있습니다. 아무래도 이제 기념물이라든지 건축물 뭐 이런 것들에 그 중점을 두다 보니까 그 장소가 가지고 있는 어떤 의미, 상징적 의미라든지 그런 무형의 의미에 대한 탐구, 보존 이런 것들은 좀 부족한 감이 있습니다. 이 무형유산의 경우에는 이 무형유산에 집중을 하다 보니까 뭐 지식이나 기술, 뭐 의례, 이제 문화적 표현들에 집중을 하다 보니까 그것들이 그 뿌리를 내리고 있는 장소에 대한 또 이해, 관심 이런 것들이 상당히 부족하다는 느낌이 있습니다. 기록유산 사업의 경우에는 비협약 사업으로 추진되다 보니까 아무래도 협약 사업만큼 그렇게 체계적이지 않습니다. 그러니까 엄청난 디지털 기술의 발전으로 이 기록의 수단이라든지 저장, 이 보존 방식이 변화하고 계속 바뀌고 있는데 사업이 그걸 따라가고 있는가? 또 협약 사업들은 이제 굉장히 널리 알려져 있고 전문가들도 엄청 많이 동원되고 기록 사업도 전문가 많습니다. 그러나 그렇게 전문가들이 동원되고 그러면서 그 유산들 간의 그 어떤 그 관계, 연계성들을 많이 모색을 하고 있는데 기록유산은 세계유산이나 무형유산에 비해서는 좀 그런 것이 부족하다는 그런 아쉬움이 있습니다.
그래서 우리가 전체의 그 역사를 보면 이제 이게 유산 협약이 시작이 되면서 그때 무엇이 유산인가라는 생각이 있었고 그것이 무형유산 협약으로 그다음에 계속 유산 협약이 발전돼 나간다. 이런 걸 생각해 볼 수 있습니다. 그런데 이제 이 뭐 앞에서 그 팀 커티스도 얘기를 했지만 이런 유산의 분류라는 것 이것이 과연 이대로 좋은가? 어떻게 보면 이건 상당히 자기적입니다. 제도가 출발을 할 때 처음에 세계유산으로 출발을 했고 거기에 대한 여러 가지 문제점, 비판, 우려 이런 것들 때문에 무형유산이 출발을 했고 그 과정에서 또 문화 커뮤니케이션 섹터에서 인간의 기억이라든지 기록의 중요성 이것들에 대해서 유산 이제 각각 다른 이름으로 유산 사업이 추진이 되고 있는데 이 구분은 종료되어야 된다. 그래서 이 장소들도 무형의 가치에 의해서 중요성을 갖고 무형유산도 많은 경우에 특정한 장소에 뿌리를 두고 있는 거죠. 장소 없이는 존재할 수 없는 겁니다. 가령 2004년에 세계유산에 등재된 이제 몽골의 오롱강 유역 문화경관 굉장히 중요하고 다양한 그 요소들이 세계유산으로 등재가 됐습니다. 한편 2008년에는 몽골의 우르탄두 이제 그 전통 민요죠. 노래를 부르는 방식입니다. 이것도 역시 내용을 보면 또 역사를 보면 오롱 계곡의 자연과 역사를 찬양하는 노래들입니다. 무형유산하고 세계유산이 사실은 굉장히 깊은 관련을 가지고 있고 서로를 풍요하게 만들 수 있다는 것을 보여줍니다. 또 남아프리카 공화국의 그 로벤성 여기는 만델라 대통령도 수감됐던 곳입니다. 이제 아주 아픈 유산이죠. 세계유산으로 등재가 돼 있는데 여기 그 수감자의 목록, 편지, 뭐 정치적 활동의 기록, 그다음에 해방운동의 영상 자료 같은 것들은 기록유산으로 등재가 됩니다. 이 둘이 서로 얼마나 각각을 풍요하게 해줄 것이고 우리의 이해를 높여줄 것인가 뭐 더 설명이 필요 없을 겁니다. 우리나라의 종묘 세계유산으로 등재됐죠. 종묘가 그물만 있으면 뭐 하겠습니까? 종묘 재래하게 보존이 되어 있습니다. 이건 중국에서도 사라진 거죠. 그래서 이 무형유산으로 등재가 되어 있습니다. 많은 분들이 대장경이 세계유산인 줄 알고 있었는데 사실 해인사에서 세계유산으로 등재된 건 대장경 자체가 아니라 대장경판을 보존하는 건물이었죠. 그리고 대장경판은 세계 기록유산으로 나중에 등재가 됐습니다. 얼마나 이 각기 다른 유산 카테고리에 있지만 서로 상보적인가를 보여주는 사례입니다. 뭐 하회, 뭐 아까 우리 정정석 원장님도 말씀하셨고 진커티스도 얘기했습니다. 이 하회는 정말 유네스코 유산들을 다 가지고 있지요. 각각 관리 주체들 방식이 다르고 다른 카테고리에 속해 있지만 전부 안동에 뿌리를 두고 있는 겁니다. 이거를 어떻게 우리가 설명을 하고 이해를 하고 앞으로 어떻게 이걸 가르치고 그럴 것인가. 이게 이제 어떻게 보면 우리의 가장 큰 과제가 아닌가 합니다. 예, 그래서 이제 우리나라도 이 K 헤리터지 시스템이라는 것을 지난 5월에 출범을 시켰습니다. 그동안에 이제 문화재 관리국에서 시작을 했죠. 그랬다가 문화재청이 됐고, 그래서 이제 저도 문화재위원회에서 활동을 하다가 지난 5월부터 이제 국가유산청이 됐고, 문화재위원회도 국가유산위원회가 된 거죠. 그러면서 문화재를 이제 문화재라는 표현 대신에 유형문화유산, 무형문화유산, 자연유산
이런 이제 분류 시스템을 갖게 됐습니다. 여기서 그러면 기록유산은 어디로 들어가는가? 이제 약간 저희 시스템에는 아직 이게 독립적인 지위를 가지고 있지는 않습니다. 자, 제도 인식을 좀 보겠습니다. 이 유네스코의 72년 협약은 굉장히 중요한 협약입니다. 뭐 이루 말할 수 없이 많은 공헌을 했고, 어떻게 보면 유네스코가 의 가장 성공적인 사업이기도 합니다. 유네스코는 원래 교육에 가장 큰 초점을 두고 시작을 했는데, 보통 유네스코 그러면 다들 세계유산을 떠올리십니다. 원래 세계유산을 한 것도 유산 자체를 보존하는 것도 중요하지만, 또 하나는 그걸 통해서 인류가 서로 얼마나 우리가 다양하고 우리가 하나인가를 이해하고 그렇게 해서 평화를 확고히 하고자 하는 목적에서 출발했지만, 뭐 가장 성공적인 사업인데, 문제는 이제 이것이 뭐 역사학, 고고학, 이제 건축학 이런 분들에 의해서 시작이 됐고, 뭐 제일 먼저 뭐 누비아 유적처럼 이제 파괴되고 수몰되는 유산들을 보호하려고 시작을 하다 보니까 유형문화유산에 이제 집중이 돼 있습니다. 근데 또 그러다 보니까 대부분의 거대한 석조 건축물들이 유럽 중동 지역에 분포를 하고 있죠. 전 세계 55%가 유럽에 있다고 합니다. 너무 유럽 중심적이다. 또 문화에 대한 기준, 세계유산은 협약에서 탁월한 보편적 기준이라는 용어를 사용하고 있는데, 이것은 어떻게 보면 유네스코가 만들어질 당시, 또 이 세계유산 협약이 성립될 당시 문화에 대한 독특한 견해를 반영하고 있는 겁니다. 그러니까 이제 저희 같은 문화 인류학자들 입장에서는 굉장히 동의하기 어려운 개념입니다. 문화가 탁월한 보편적 가치를 지닌 것만 유산이 된다. 그러면 나머지는 뭐냐? 이제 이런 항의가 생길 수 있는 거죠. 그리고 또 유럽이 55%를 가지고 있고, 나머지 전 세계는 다 합쳐야 45%입니다. 그러면 이런 세계 유산을 갖지 못한 나라들은 뭐냐? 뭐 열심히 안 살았단 얘기냐? 탁월하지 않단 얘기냐? 이런 불만들이 당연히 나오게 되는 겁니다. 그래서 이제 무형유산에 대한 관심들, 이것들이 굉장히 높아졌고, 89년에 권고안이 성립되고 93년에 사무총장이 인간문화재 제도, 이것은 이제 일본이나 한국이 운영하고 있던 제도들입니다. 그런 것을 권고를 했고, 98년에 이제 아직 걸작이라는 이 개념에서 자유롭지가 않습니다. 무형유산 중에서도 걸작을 뽑아보자. 그런 이제 움직임이 있었는데, 여기에 점점 인류학자들이 많이 참여를 하면서, 또 유네스코의 문화에 대한 이해, 이것이 바뀌면서 무형유산은 보편적인 탁월성이 아니라 그 지역 사람들이 중요하다고 생각하는 것이 바로 걸작이 아닌가, 이런 결론에 도달을 하게 됩니다. 그렇게 해서 성립된 무형문화유산 보호협약은 이제 보시다시피 문화집단의 전통에 기반을 두어 창조된 것입니다. 그런데 이것도 문화인류학자, 현대 문화인류학자가 보기에는 굉장히 낡은 문화인류학의 문화 개념을 유네스코가 받아들였다. 왜냐하면 우리가 1950년대 뭐 이때까지만 해도 문화는 이제 하나의 집단이 하나의 문화를 공유하고 있다는 생각들을 많이 했는데, 현대에 뭐 점점 생각을 열심히 해보니까 과연 문화의 경계라는 것이 그렇게 딱 부러지게 클리어한가? 국가의 경계는 명확합니다. 국가는 영토를 가지고 있고, 국민국가는 경계가 뚜렷하지만 문화는 그렇지 않다는 거죠. 근데 유네스코 유산협약은 유감스럽게도, 인류학자가 볼 때는 대단히 유감스럽게도 좀 낡은 문화 개념에 입각을 하고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이것은 굉장히 중요한 공헌을 했습니다.
지금까지 그렇게 탁월성을 강조하고 어떻게 보면 엘리트 중심적이죠. 그런 문화 개념에서 벗어나서 굉장히 많은 개인, 공동체, 지역사회가 가지고 있던 것들을 그 중요성들을 이제 유네스코가 인식을 하고 그것을 보존하는데 아주 커다란 힘이 됐던 거죠. 그래서 이제 굉장히 앞으로 우리가 좀 생각해야 될 것들은 유산이 여러 다른 집단에 의해 공유될 수도 있다. 굉장히 비슷비슷한 것들이 많습니다. 또 개인들도 한국 사람이라고 해서 완벽한 한국 사람인가? 한국 사람들도 내부에 다양한 문화적 전통들을 가질 수 있고 그것들을 외국인들하고 공유할 수 있습니다. 우리도 자랄 때는 굉장히 서구를 동경을 했고 선진국 문명을 열심히 받아들였고 지금은 반대로 굉장히 많은 선진국 젊은이들 또 개발도상국 젊은이들이 한국을 좋아하고 있습니다. 이 문화라는 것 굉장히 공유되고 다양한 겁니다. 또 국내에 있는 다양한 지역 문화들, 아주 소수 문화들 이것들도 앞으로는 훨씬 더 많이 발견돼야 되지 않을까. 그래서 이제 우리가 유네스코의 문화 개념을 보면 1945년에 유네스코가 성립될 당시에 문화는 무엇이었는가? 그러면 이제 마가렛 미드 같은 이제 열심히 뭐 걸어다니는 유네스코라는 별명을 가졌던 분입니다. 이런 분들은 인류학적인 문화 개념을 주창을 했고 이제 그 유네스코 내부에도 메트로라든지 인류학자들은 이런 개념들을 활용을 했지만 대부분의 그 소위 문화계에 존재하던 분들은 인류가 성취한 최고의 것들, 이제 우리가 흔히 뭐 정치, 경제, 사회, 문화 할 때의 문화입니다. 그 문화 중에도 뛰어난 것들을 문화 예술, 교양 이런 개념들을 가지고 있던 거죠. 근데 그것이 이제 세월이 지나면서 점점 유네스코가 문화 인류학적인 문화 개념들을 받아들이게 되고 1980년에 몬디아컬트 회의가 본격적으로 받아들였고 그 다음에 이런 그 무형문화유산 그 협약 같은 것이 본격적으로 받아들이는데 아직도 조금 문화인류학자 입장에서는 불충분한 것들이 있는 겁니다. 특히 이제 그 SDG를 지속가능 발전 목표를 그 주장을 하면서 굉장히 새로운 진전이 있었습니다. 유네스코가 문화를 강조를 했지만 1950년대, 60년대에는 근대화, 발전의 시대입니다. 근대화는 소고화하고 동일시됐고 그러다 보니까 문화라고 하는 것, 특히 전통 문화들은 근대화나 발전에는 도움이 되지 않는 것들, 발전하면 사라질 것들, 그러니까 보존을 해야 되거나 또는 아직도 캐캐묵은 전통적인 문화에 사로잡혀서 합리성이나 발전을 거부하는 발전의 적이기도 했습니다. 그러나 1980년이 되면 유네스코가 발전에 있어서 문화는 어떤 역할을 하는가, 이것을 아주 중요한 화두로 주제로 내세우게 됩니다. SDG를 유엔에서 만들 때 지속가능 발전에서 문화의 역할을 강조하기 시작을 하고 이것은 2022년 몬디아컬트 그다음에 나폴리에서도 계속 재확인되고 있습니다. 문화라는 것은 기본적으로 교류 모방입니다. 옆에 사람들이 좋은 거 가지고 있으면 친구가 가지고 있는 거, 적대적인 집단이 가지고 있는 거 필요하면 다 배워오고 베껴오고 수용하고 그다음에 갖다가 자기 자신에게 맞게 쓰면서 변형을 시키고 더 발전을 시키기도 합니다. 그렇게 된 거를 다시 원래 전해줬던 집단이 도로 가져가기도 하는 거죠. 그래서 우리가 지금은 무형유산들을 국민 국가가 등재를 하고 있습니다만 원래 따지고 들어가면 그런 무형유산에 국적이 있다거나 어떤 특정한 오리진이 있다거나 그런 것은 아니지 않는가. 다만 이 유네스코 협약은 어떻게 보면 약간 그런 국가의 자존심, 긍지 이런 것들 또는 지역사회의 긍지를 적절히 활용을 해서 이런 등재 노력,
그러니까 그렇게 하려면 연구도 해야 되고 보존도 해야 되죠. 활용도 해야 되고. 그래서 그런 것들을 상당히 발전시키는데 그 적절한 균형이 매우 중요합니다. 그래서 너무 이 국가 자존심이나 지역사회의 자존심이 압도적이 돼서 개인이나 공동체의 그 입지가 악화되지 않는 것이 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 또 하나는 이제 이 무형문화재, 그 인간문화재라는 표현을 썼었죠. 우리는 그런 제도를 운영하는 가운데 나타났던 문제들이 이게 산업화, 이 뭐 도시화로 사라지는 것에 그것을 보존하는 데 집중을 하다 보니까 기존의 것들을 있는 그대로 유지하는 그런 경향들이 나타납니다. 그러니까 사실은 우리가 알고 있는 공연 예술이라든지 문화적 표현들은 과거에도 끊임없이 변화해 온 것입니다. 그것을 지정하는 순간 그 시점에서 자칫하면 그것을 어떻게 보면 그대로 박제화, 화석화시키는 그런 위험이 있을 수가 있는 겁니다. 그래서 그것이 어떻게 계속 창조적으로 발전하고 개성될 것인지, 그러니까 변화하지 않는 유산은 죽은 유산이 아닌가, 그런 생각도 해봅니다. 뭐 동영상으로 찍어 놓으면 끝인 거죠. 그래서 이제 2022년에 몬디아 컬트 회의를 다시 열면서 그때 굉장히 중요한 생각들을 했습니다. 우리가 1980년에 얘기한 게 맞았다. 그게 문화가 정말 중요하다. 재확인했고 문화 개념을 이제 새롭게 정의를 했습니다. 훨씬 현대적인 것이 됐고, 그 다음에 문화가 국제 의제로서 이게 부수적인 게 아니라 국제 의제로서 이거를 아주 진지하게 다뤄야 된다. 또 유산들이 뭐 계속 앞에서도 두 분이 강조해 주셨지만 유산의 그 카테고리를 넘어서 서로 이해하고 협업을 해야 되고, 그다음에 문화 정책의 이제 국제 정합성을 제고하는 것이 중요합니다. 그다음에 2023년 나폴리 회의, 아까 팀 커티스가 나폴리의 멋진 풍경을 보여주셨는데 저는 그냥 포스터를 들고 왔습니다. 여기서도 그 유산 본연의 상호 의존성, 유산이 이제 이렇게 사업을 하다 보니까 세 가지 카테고리로 돼 있지만 이것들이 원래는 굉장히 상호 의존적인 것이고, 그 다음에 이것을 전체로서 접근을 해야 된다. 이거는 인류 전체의 유산인 겁니다. 또한 그 다음에 그 유형, 무형, 자연유산 연계 통합 접근하고 어떻게 하면 이 협약상의 제약을 극복하면서 시너지 효과를 창출할 것인가, 이런 것들을 논의를 했습니다. 그래서 이제 한국이 국가유산 체제를 전환을 하면서 문화재, 뭐 영어로 하면 컬처럴 트레저였죠. 보물이었습니다. 근데 이제 그런 재산, 물건 개념에서 벗어나서 이걸 헤리터지라는 개념으로 재정립을 했고, 이것이 의미를 갖는 것은 물건 자체라기보다 물건이 인간하고 어떤 관계 속에 있는가, 그것이 이제 훨씬 더 중점이 됩니다. 그래서 이 국가유산 기본법은 이제 이런 그 문화유산, 자연유산, 무형유산 이런 다양한 형태의 유산을 한꺼번에 하나의 법으로 보호를 하면서 특히 지방자치단체 또 민간 섹터의 민간 부문의 역할을 굉장히 강조하고 있고, 특히 디지털 기술이 가지고 있는 굉장한 그 잠재 가능성에 주목을 하고 있습니다. 우리가 디지털 기술을 활용을 하면서 이 관광이 가져오는 굉장히 많은 부담 이런 것도 줄이고, 어떻게 보면 유산을 훨씬 더 잘 이해할 수 있는 것이죠. 이제 국가유산 기본법은 기록유산이 별도 범주로 안 돼 있는데, 그러면서도 여기 뭐 국가기록원 원장님도 와 계시니까 아마 잘 보존을 해 주실 것이라 믿습니다. 또 유네스코 세계 기록유산 사업은 이게 문화 분야 산업이 아니라
그 정보 커뮤니케이션 분야에 들어가 있는 그런 이제 문제가 있는데 이것도 잘 될 것으로 믿고 이제 그 문화를 어떻게 총체적으로 접근할 것인가. 그러니까 이것이 안동에 있는 유산이지만 이것은 인류의 것이기 때문에 소중한 겁니다. 왜 이것이 인류에게도 소중할까? 안동에 있으니까 안동 사람한테는 중요한 거죠. 그러나 왜 세계도 이게 소중하다고 그럴까? 과연 태평양의 이 작은 도서국가나 아프리카 어린이들이 제가 1963년에 그랬던 것처럼 안동의 유산을 보호하기 위해서 저금통을 털 의사가 있을까? 그게 돼야 되는 겁니다. 그래서 이 유산에 대한 굉장히 그 많은 논의가 있는데 오늘 이제 문화 인류학자 입장에서 유네스코 유산 사업을 검토해보고 그 공헌도 살펴봤고 가능성도 보고 조금 아쉬운 점도 같이 논의해봤습니다. 예, 이것으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 사무처장 총장님 좋은 강연 감사합니다. 이 유네스코 제도의 역사부터 또 유네스코 문화유산 보존을 위한 제도를 포함해 지향해야 할 방향에 대해 알 수 있던 시간이었습니다. 다시 한번 고맙습니다. 다시 한번 따뜻한 박수 보내주시죠. 고맙습니다. 네, 이것으로 기조 강연을 마무리하겠습니다. This concludes our keynote speeches. 지금부터 4시 40분까지 커피 브레이크 시간인데요. 발표장 나가시면 왼쪽 에스컬레이터 옆에 마련된 다과도 자유롭게 즐기시면 되겠습니다. We'll now take a coffee break until 4:40 p.m. As you exit the conference hall, refreshments will be available next to the escalators on the left. Please feel free to help yourselves. 또 발표장 밖 1층 로비에는요. 세계 기록유산 유교 책판 전시를 비롯해 안동 한지를 이용한 공예 그리고 인류 무형문화유산 하회 별신 구탈놀이에 활용되는 탈 등을 전시하고 있습니다. 이것도 역시 천천히 관람하시며 휴식 시간 보내시길 바랍니다. 휴식 후 4시 40분부터 시작하는 주제 발표에 참석해 주시면 되겠습니다. 좋은 시간 보내십시오. 고맙습니다. Additionally, in the lobby on the first floor outside the presentation room, we have an exhibition featuring the UNESCO Memory of the World International Register, Confucian printing wood blocks in Korea, as well as crafts made from Andong Hanji, and masks used in Hahoe 별신 구탈놀이, which is a part of intangible cultural heritage. We encourage you to enjoy the exhibits at your leisure, and we look forward to welcoming you back for the topic session starting at 4:40 p.m. Thank you. 좋은 시간 보내십시오. 고맙습니다.
안내 말씀드리겠습니다. 곧 유네스코 유산개관을 주제로 한 주제 발표가 진행되겠습니다. 아직 밖에 계신 분들께서는 장내로 들어오셔서 착석해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 4시 40분에 시작하겠습니다. Attention please, the topic session on heritage overview will commence at 4:40 p.m. Please come into the venue and take your seats. Thank you very much for your kind cooperation. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 곧 유네스코 유산개관을 주제로 한 주제 발표가 진행되겠습니다. 4시 40분에 시작될 예정입니다. 아직 밖에 계신 분들께서는 장내로 들어오셔서 착석해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. Attention once again. The topic session on heritage overview will commence at 4:40 p.m. Please come into the venue and take your seats. Thank you very much for your kind cooperation. 참석자분들 다 착석하시는 대로 바로 시작하겠습니다. 아직 밖에 계신 분들께서는 장내로 들어오셔서 착석해 주시기 바랍니다. The topic session on heritage overview will commence soon, so please come into the venue and take your seats. Thank you very much for your kind cooperation. 곧 유네스코 유산개관을 한 주제로 주제 발표가 진행되겠습니다. 아직 밖에 계신 분들께서는 장내로 들어오셔서 착석해 주시기 바랍니다. Attention please. The topic session on heritage overview will commence at 4:40 p.m. This session will commence soon, so please come into the venue and take your seats. 네, 오늘 이 자리에 참석해 주신 분들 모두 자리에 착석해 주시면 바로 시작하겠습니다. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 고맙습니다. As all participants take their seats, we'll commence this session soon. Thank you very much for your kind patience.
혹시 아직 밖에 계신 분들 계시면 장내로 들어오시길 바랍니다. 주제 발표 세션이 곧 시작되겠습니다. 장내에 들어오셔서 착석해 주시기 바랍니다. The topic session on heritage overview will commence soon, so please come into the venue and take your seats. Thank you very much for your kind cooperation. 네, 곧이어 유네스코 유산개관 주제로 한 주제 발표가 이어지겠습니다. 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 편안한 휴식 시간 보내셨습니까? 네, we hope you enjoy a pleasant coffee break. 지금부터는 유네스코 유산 개관을 주제로 한 주제 발표가 진행되겠습니다. Now we'll begin the topic session on heritage overview. 네, 참석자분들은 휴대전화 역시나 진동으로 또는 무음으로 해주시길 부탁드립니다. 원활한 진행을 위해서 양해 부탁드립니다. We cordially request that all attendees set your mobile phones to vibrate mode or silent mode and take your seats. 네, 그럼 지금부터 유네스코 유산 개관을 주제로 한 주제 발표를 시작하겠습니다. Then let us commence the topic session on heritage overview. 네, 이제 첫 번째 발표자 소개해 드릴 텐데요. 첫 번째 발표 주제는 안동, 농촌, 민속, 민중유산을 포착하는 유산 정의의 진화입니다. The first presentation will cover the topic Andong, Evolution of Heritage Definitions, Capturing Rural Vernacular People's Heritage. 발표는 스리랑카 출신의 건축가이자 고고학자로 40년 이상의 경력을 가진 유산 보존 및 관리 전문가이시며 현재는 위드랩 상하이 특별 자문관으로 활동하고 계십니다. 가미니 위제 수리아님 해주시겠습니다. 박수 부탁드립니다. This one. Good evening, distinguished guests, colleagues. Thank you for inviting me to this presentation. I was asked to talk about the theme Andong, Evolution of Heritage Definitions, Capturing Rural, Vernacular, and People's Heritage. Let me begin by sharing a fascinating story as prelude to my talk. During the first meeting of the International Scientific Committee's Council of ICROM, held in Rome, there was a discussion about identifying experts of various scientific themes. You know, they have a number of themes, stone, wood, and so on and so forth. When it came to the vernacular committee, the gentleman made a profound statement which attracted me. We cannot prepare a list of experts because in vernacular heritage, the people themselves are the experts. This notion that people are the experts reinforces the idea that heritage is not just something to be preserved by specialists,
but something that is inherently shaped, maintained, and evolved by the people themselves. Journey of Andong's heritage reflects this concept, showing how rural, vernacular, and people's heritage are closely intertwined and constantly evolving, thus emphasizing the need to address people-focused approach to heritage, which is the main theme of my presentation. Let me also bring one more story. Immediately after the adoption of the 2003 Convention, in 2004, the World Heritage Committee was asked to discuss its implications for UNESCO. It was in 2004, November or December, chaired by the then World Heritage Committee chairperson, who was the Maori chief of Tongariro National Park in New Zealand. He said, we don't divide between tangible and intangible, so there was no discussion needed. So if I don't talk much about tangible and intangible in a separate manner, please forgive me. It is an honor to speak today on a subject that resonates deeply with me as someone whose heritage is strongly linked to rural. Not just this is my second visit to the Andong, but yeah, I come from a village, rural area, which is, and when you are about 5 years old, there's no choice. But this is not myself in the picture, but when you are around 5 years, you have to go and first to collect the dung of the buffaloes. And then, of course, when you are around 10, you have to do that. There's no choice. And I come from that background. I came from a house. I had a house like that. And then I can do all these things of weaving the coconut thatch and so on. Recently, I tried to see whether my memories are gone or not. I can still do that. So, rural has profound implications for heritage conservation and management. It also recollects our intervention with my guru, Roland Silva, in 1987. Oh, sorry, before that, in my professional life, I have done large number of conservation work of vernacular architecture like this. Yeah. It recollects our intervention in the 1987 at the time of adopting Washington Charter and our strong advocacy to include rural heritage. It was all about urban heritage. We fought for it, but we were not successful, and we were asked to prepare a charter of our own and presented it at the 10th General Assembly. Of course, there were other dynamics which prevented anything going further. My interest in the subject grew with the introduction of the Living Heritage Sites program at ICROM in 2003. Now, don't argue who invented or who introduced living heritage to the heritage discourse. Was it ICROM or was it UNESCO? Now, intangible heritage is called living heritage. Its early field activities were conducted in a rural area in Thailand. And also I had the privilege of presenting its extension
the people-centered approach to the heritage world, which places people at the heart of the heritage. Now, when we were doing that, our friends in the Western world felt that these concepts were non-Western. Truly, these were not Western concepts, but so this idea that people should be at the heart of the discourse is the one we talk about, people-centered approaches. And none of these have divisions. From the time we started Living Heritage program, tangibles and intangibles were considered together. Yeah, my work, thanks to the contributions from CHA, like these, Asian Buddhist Heritage, Revisiting Authenticity in Asian Context, and the Traditional Knowledge Systems, all these also contributed to the understanding of people's heritage and placing people at the heart of the heritage. And finally, my recent work as part of the WITRAP, looking at rural heritage also was of interest to me, placing people at the heart of the heritage. Let me briefly go through the journey, how we have arrived at this people-focused approach. Pre-19th century, before the mid-19th century, there was the traditional knowledge system which had no division between tangibles and intangibles, and there were methods to care for heritage by the society. And came mid-19th century, where the modern conservation discourse was developed. And there the more focus was on monumental heritage, and of course tangibles dominated. With the 1970 to 1990, there was a transition period with the introduction of the values-led approach to heritage, and also with the introduction of World Heritage, which talks about outstanding universal value, which of course started calling for broadening the definitions of heritage and called for acknowledging intangibles. And post-1990, I call it people-focused period, where definitions were broadened and people-focused paradigms introduced, such as communities, intangibles, and as integral part of heritage. As you can see, the 1990 marks the turning point in heritage discourse, with significant shift towards what I call people-focused approach. It's characterized by people at the heart of the discourse, recognition of intangibles, local values, traditional knowledge systems, and of course, participatory process. Sorry. Some of the key changes that resulted in 1990 were that we were talking about monuments and sites, mostly tangible. In the 60s, we started talking about cultural property, still tangible, and then now, since 1990 or post-1990, we talk about heritage, which includes tangibles and intangibles. And also conservation has moved to protection, and also now we talk about management.
and safeguarding and introducing the idea of continuity. And then there were a number of approaches, the fabric-based or conventional approach, values-based approach, and people-centered approach. If you are interested in further reading, there is this major article written on this. Yeah. Some of the key characteristics of this people-focused development was people at the heart of the heritage discourse. This PPP to P, I will explain that what it is, broadening the definition, recognition of tangibles, local values, traditional knowledge systems, and participatory approach. There were many activities since 1990 that contributed to this change. I'm not going to go into details, but in the heritage sector, as well as in the World Heritage sector, there were changes. Now, to this anecdote, historically, the modern heritage conservation movement paid more attention to, as our colleague said before, to grand monuments, cathedrals, places, fortresses, etc., often referred to as the heritage of big P's, meaning priests, princes, and politicians' heritage. There were palaces, temples, and cathedrals, and so on. This is what we have on our list as well. While these were undoubtedly important, this focus largely overlooked the rural and vernacular heritage, which reflects the daily lives of and traditions of ordinary people, what we now term as simple P, people's heritage, using that anecdote. This form of heritage is deeply connected to communities and encompasses intangible elements such as customs, practices, and knowledge system. The shift mentioned above, the people-focused approach, involved moving from heritage of big P to heritage of simple P, recognizing people as an integral part of heritage, acknowledging people's values, including intangible, and heritage playing a role in the life of the people, all of which influence conservation and management. This village that we had a visit is an exemplary model of the shift towards people-focused heritage. Other rural heritage can be attributed to this transformation. There are many other sites on the World Heritage Site, not many, but there are some. This traditional village is renowned for its well-preserved rural character. You saw that, vernacular, as well as its living traditions. Hahoe remains a living heritage site where residents continue to use it for the purpose it was originally established, and practicing many traditions of the other intangibles. The village illustrates how tangible and intangible heritage is intertwined with vernacular architecture, harmonizing the surrounding landscape, reflecting community values. Traditional knowledge systems still maintain can play a crucial role in conservation and management. Interestingly, World Heritage has now recognized the community's intangible heritage and, above all, local values in the World Heritage sites that can enhance the values, which was not there in the operational guidelines. You can see the difference between 2005, 15, and 2023. Now,
the local values or other values are in the operational guidelines, which are not there when you nominated your site at that time. Okay, in my conclusion, there's this. Intangibles are mentioned in the operational guidelines in a number of places. So you can't escape now. Whether if you are preparing a nomination or if you are managing a World Heritage, you have to think of those things, intangibles, whether you like or not. You can't divide anymore. And these are some of the clauses that refers to intangible. Okay, in conclusion, evolution of heritage definitions to include people's heritage marks a significant advancement in how we perceive and value cultural heritage. This inclusive approach recognizes that heritage is not solely the domain of monumental structures or elite histories, but is deeply rooted in the everyday lives of people across diverse communities. The shift from big P's, PPPs, to small p, people's heritage, highlights the importance of preserving cultural heritage that is integral to local communities. Some of the key outcomes of this shift can be demonstrated through examples like Hahoe village. Some of these are the inclusivity in heritage conservation, people-centered approaches, integration of tangible and intangible heritage, including natural and cultural, and also bringing the traditional knowledge systems, heritage as a catalyst for well-being. Heritage conservation contributes to societal well-being by fostering cultural identity, social cohesion, and economic development, as you heard before. As heritage conservation continues to evolve, it is vital to remember that the essence of heritage lies not just in bricks and mortar, but in the hearts and minds of people. By honoring and preserving rural, vernacular, and people's heritage, we enrich global cultural heritage and ensure that present and future generations inherit a world that values diversity, history, and human connections. Journey from big P's to small p signifies more than a shift in focus. It represents a deeper understanding of what heritage truly means, as you heard from our speakers before. It's also about recognizing the value in the ordinary, everyday, and contemporary experience of people who shapes and are shaped by their cultural environment. Heritage encompasses that people are inspired by, learn from, celebrate, and utilize rooted in intrinsic or attributed values manifested through tangible, intangible, and intellectual expressions, all of which societies endeavor to preserve or with deliberate effort. So to conclude, this is my last slide. I remember at a meeting which was held in Quebec City. There was a mayor chair in the meeting, and my guru and mentor, Dr. Roland Silva, suggested to the mayor, why don't you start bringing in cities together? That is the birth of the organization of World Heritage Cities. So similarly, perhaps today can be
sort of starting point to start another initiative to bring in all these things we discuss, the tangible, intangible, and documentary heritage. So with that note, thank you for listening. I will stop. Thank you for insightful presentation. 문화유산 보존에도 이 사람 중심의 접근법이 중요한 이유를 구체적인 경험을 통해서 또 공유해 주셨습니다. 다시 한번 고맙습니다. Thank you once again. Please give a warm round of applause once again to him. 네, 자리에 착석하시는 대로 또 그 다음 강연 이어서 소개해 드리겠습니다. 네, 그럼 이어지는 두 번째 주제 발표 소개해 드리겠습니다. 두 번째 발표는요, 세계유산 해석, 자연과 문화를 연계한 접근법이란 주제로 남아프리카 공화국 케이프타운 대학교의 부교수이자 모로코 라바트에 위치한 아세스코 이슬람 세계유산센터장으로 재직 중이신 웨버 은도로 님께서 해주시겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. Please give a big round of applause to him. Mr. Weber Ndro. And we kindly ask that you refer to the time on the screen. Thank you for your kind cooperation. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, comrades and friends, Salam alaikum. I was asked to present on the World Heritage Interpretation, Nature and Cultural Linkages. And that's what I'm going to do. It's always a big challenge to present after Gamini because we worked together for more than 5 years at ICROM, and therefore some of the things which I will say might resonate with what he has already said. I would also want to start by doing some commercial. Which way is it going? I would want to start by doing some commercial promotion of the new organization which I work for, which is ISESCO, which has 53 member states. ISESCO basically is a reflection of what UNESCO does, but in the Islamic world. And what we have started doing is to create a heritage center in the Islamic world, and its emphasis is on the heritage found in Islamic states, not Islamic heritage. There's a difference there. We are going to be carrying out a number of programs which we are calling our flagships, and these are 3 main flagships. The first and foremost is promoting and profiling all heritage found in the Islamic world. I'm saying all heritage because a country like Egypt, for example, is an Islamic country, but the pyramids are not necessarily Islamic, so we have to promote that. The second program, which we are having, is trying to improve the management of heritage sites in these countries. And the third one is to try and look at some of the concerns which affect heritage in these places. If you notice, particularly Islamic world, the conflict is one of the major issues, and we are trying to see whether we can address this in a more effective manner. Now, going to the topic which I was given, I think the most important thing to say is that when you look at Africa particularly, if you look at World Heritage Sites, you will find that probably 65% of the World Heritage Sites found from Africa are either archaeological or colonial sites. This is something which you find there, and then you begin to ask yourself, who actually defines what heritage is, particularly on the African continent, and who is it important to? I think in the past, heritage in Africa has been defined by the colonial powers, and that's why we have
a lot of them being nominated to this level. The other issue is that in terms of scale, in terms of area, the so-called nature sites occupy more area than the cultural sites. There are very few cultural sites which are related to local communities on the African continent. And the issue of values is very important. Who actually attributes these values? In most cases, it's heritage professionals. When Gamini was outlining his story, it reminded me of my mission to Ethiopia in around 2005. And I was supposed to go to Ethiopia to evaluate a site which was being restored. And when I arrived in Ethiopia, there was nobody waiting for me at the airport, so I went to the hotel. When I got to the hotel, later on the guys came in and said, well, we are sorry, we were at the airport, but we were looking for an expert, and we didn't see any expert. Because for them, an expert was a white person. It was not a black person. And therefore, it was very difficult for them to say that they were waiting for an expert at the airport for someone who was coming from Africa. Again, heritage is always defined by professionals on the African continent. The other communities are rarely engaged, and that's why you find that most sites do not get support from the community. Gamini showed us a slide of the Kasubi tombs, for example. They are nominated for the thatched roof, but for the community, it's the burial place for the king. And therefore, you can't just be visiting this place just like a tourist. There are certain specific times when you have to go there. But once you nominate it to World Heritage, these values are not part and parcel of the so-called OUV, and therefore, they are ignored. Tourists can come anytime. They can wear whatever they want, and yet for the community, that desecrates the site. Again, I think the major issue also with us in terms of the culture-nature divide is that we are trained in specific areas. We are trained to be a biologist, and in the end, I'm supposed to look after a site. And we are trained to be an archaeologist, and therefore I define heritage as archaeology or as biology, and not taking into consideration how am I going to manage this site if I'm just emphasizing one aspect. There is that big gap which I believe needs to be filled in. Sites, World Heritage sites particularly, need to be looked after by heritage professionals, not by an archaeologist, not by a biologist, because then you're going to emphasize one element. And yet, from this morning's presentation, we need to move towards an integrated management system for heritage places. Again, here I'm just emphasizing, according to what you're going to see is that when you are looking after a site as a biologist, you're going to emphasize nature and nothing else. If you are going to be looking at it from an archaeological point of view, it's again from an archaeology point of view. But again, the values are different. I would argue that we all look at what we call nature from a cultural lens. For example, in Africa, you find that there is the issue of the big five in the game parks, in the World Heritage sites of nature. The big five, those are the big five from a Western point of view. There is no African, as far as I'm concerned, who consider a leopard to be a big animal. It's a small animal. You can't ignore the giraffe and put the big five as a leopard. The Africans would also give you the big five in a different way. But today, the management of wildlife in Africa is based on respecting the big five, which is a cultural concept from Europe, which is a cultural concept from another society, not from the values which we are supposed to be looking at. And that's one of the major issues we find. In most societies in Africa, there is no division
between nature and culture. In fact, most of Africa has got what they call this totem system. And the totem system is based on animals, on trees, and so forth. And that in itself has got an element of preservation of the animals and the trees and the landscapes and places like that. So saying this is cultural is a very difficult thing. This is the site which we have already seen. This is Robben Island, for example. It was nominated because initially the nomination was because it was a prison where Nelson Mandela and the rest stayed. But in actual fact, when you read at the so-called OUV, that actually doesn't exist. This is nominated because of multi-layered history of the place. It is also nominated as part of the Cape Flora Nature Park. And this in itself almost neglects the cultural element. Most people, particularly in Africa, see Robben Island as a cultural site where Nelson Mandela was imprisoned, but not so according to the OUV. Of course, one could ask, when you say OUV, whose universal value are we talking about? Because my universal value and perhaps your universal value are different. There's no such thing as a constant universal value. Different cultures have got different aspects in terms of what they consider to be universal. I'm just giving you this example because it's one site which indicates the dangers of the division. This is a rock art, is nominated as a rock art site in Zimbabwe, and it's protected because of the rock art site. But the community has used this site for sacred, for worship and sacredness and all that. There's even a sacred forest which is associated with this. Because it's a rainmaking ceremony, the forest was protected, the rock art was protected. But the government protected just the rock art. And what happened? The community destroyed the site or the rock art because they wanted to continue with their rainmaking ceremony, which was now being prohibited by the heritage legislation. So if they had looked at it from a combined point of view, the site would not have been destroyed. By the way, the heritage law in Zimbabwe was enacted in 1972, and it still pertains today. In most of Africa, what you might consider to be the nature sites were places where communities used to stay. But the people were moved away in order to save Africa from Africans. And they created the nature sites. And that meant controlling access to these places. And this also led to issues related to the land, because most of the land was given to the to protected areas. One, again, example of the conflict between nature and culture is the Mijikenda Kaya forest in Kenya, where again, initially the space was created or was protected because of nature. But at least that has changed. Now culture is accepted in there, and the sacred forest also protects nature in its work. The other area where nature and culture seems to be coming together is in Australia. I think we are all aware of the Kakadu situation. This is Muruguju, which is also being nominated to World Heritage. Initially, it was a nature park, but it's going to be nominated as a cultural site because the community itself has got religious and sacredness associated with this space, and hence the art which is also within this. So combining the two, nature and culture, I think it's an important element. This is another example of a site which has neglected the cultural elements, the Victoria Falls site, where the falls has been protected and the cultural elements have been removed. For example, the Barotse Kuomboka ceremony, which
normally takes place, which used to take place on the falls, has been stopped. And now it has to take place elsewhere because you can't use the Victoria Falls for culture. I think this alienates the community, and that makes the site perhaps in some ways desecrated. And I think it's important that we combine the two. Another example is Selous National Park, which again, there were people in here, the people were moved out to go into other areas so that it becomes a nature park, except for the Maasai who remained, some of them remained. Now, these people have got to survive. They've got to build dams. They've got to build, irrigation places. And because it's a nature park, we say we can't do that. The other issue which is actually affecting Selous is the number of animals which are in there, the elephants. Because we've been protecting them, now we are talking about, we now have a high number of elephants which cannot be sustained in there. If the community was there, they knew how to control these elements. So what I'm trying to say is that we need to link and approach both nature and culture, but it has to be people-centered, as Gamini has already indicated, particularly to include the people in the governance of some of these areas. If we don't do that, then the community sees these areas as areas where they have to attack and destroy because they're not allowed in there. We need to make sure that they're part and parcel of this, and this leads to sustainable development. I think I've already mentioned the fact that we have to have an integrated approach where we don't have a division between nature and culture, where we don't have a division between intangible and tangible. Because once we do that, then at times we lose certain elements of that. I want to end by going back to what Gamini said. I think this is a different way of looking at the diagram which he showed us. But basically what I'm trying to say is that we need to move away from this idea of separating nature and culture. We need to look at managing heritage in an integrated manner, and it has to be for the benefit of the community, not for the benefit of people who are seated somewhere in an office in Paris or somewhere in an office in Rome. It is the people who have to benefit from this approach, integrated approach. Hamsa Hamnida. Thank you for inspiring lectures. 통합적 관리에 대해 강조해 주셨는데요. 이 문화와 자연을 분리하지 않고 광범위하게 보는 게 의미 있는 접근법이라는 걸 또 여러 사례를 통해서 공유해 주셨습니다. Thank you once again for inspiring lectures. Please give a warm round of applause once again to him. 네, 고맙습니다. 다음으로 진행될 주제 발표는 기록유산 전문 컨설턴트이자 현재는 세계기록유산 등재소위원회 의장직을 맡고 계신 조이 스프링거님께서 세계기록유산 시대를 위한 프로그램이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 박수로 맞아주시길 바랍니다. Please give a warm round of applause to her. We have Miss Joy Springer as third presentation speaker, and also we kindly ask that you refer to the time on the screen. Thank you. Hello everyone. I was asked to give a retrospective on the Memory of the World program, which continues not to be as well known as some of the other programs, and I apologize in advance for those who are familiar with the program. So the most commonly voiced mythology surrounding the birth of the Memory of the World program was that it was UNESCO's response to the destruction of the National Library of Bosnia and Herzegovina. But in reality, it owes its origins to those nations that were emerging from the effects of the Cold War, leading to the rise of more democratic institutions in different regions of the world.
And one of the consequences of this newfound freedom was a keener awareness of the need to ensure the preservation of the records of past atrocities in order to reduce their recurrence. So many delegates at that time approached UNESCO's Director General because they were apprehensive of their ability to preserve these records, and they thought that there was a risk of possible destruction given the information that these records hold. But they were also concerned about the fragility of the paper and the materials on which records were preserved. So in addition, of course, there were concerns about lack of qualified staff, low budgets, disasters, and so on. So there was a wide range of issues that they felt needed to be addressed. And after discussions, it was thought that a global program would be the solution to these issues. It would help to consolidate actions, to serve as a clearinghouse where ideas could be discussed, and help to implement measures that would preserve the memory that resides in documents. And this is the reason why it was called the memory of the world. And one of the guiding principles was therefore to create the means for people to use the records of the past as a constant reminder of the dangers of certain actions. And in this, it was simply echoing the Constitution of UNESCO about building the defense of peace in the minds of men. And of course, it is evident that given the state of our current world events, we as human beings have preferred not to learn from our mistakes. Since documentary heritage is generally underappreciated, except when it is deemed submersive, the memory of the world was slow to make an impact, and it still continues to be slow in its impact, and it is overlooked by many governments. But yet it was the professionals themselves that welcomed it because they thought that it was a platform that could support their efforts. And this is one of the reasons why it operated as an experts-led program, because of the familiarity of documentary heritage professionals with the issues that affected them. They thought that they would be ideally placed to manage these actions. And one of the major issues of the program is, or I should say advantages of the program, is that from that very first meeting in 1992, many of the current principles that were adopted, they exist today. So we still have an international advisory committee. There are still partnerships with specialists and NGOs, and the underlying philosophy for the program was defined and remains valid today. But the program was also extremely flexible, and this was built in from the start of the program because it was intended to rely on expert and professional guidance rather than politics. And this helped, I think, in helping the program to develop among its professionals. The three-tiered program was also developed because that was felt to be the best way to be nation-specific and help to manage the program instead of a formal top-down approach. And one of the outcomes of this is national and regional committees that are developed in different parts of the world, and they have strengthened the impact of the program to some extent. Of course, some are more successful than others, but all of them play their part. So what we found was that despite being adopted by a few governments that saw its potential, many countries continue to ignore the program. And for this reason, they decided that since the Memory of the World had this issue of brand recognition, especially where the other heritage programs were concerned, they thought that measures for publicity and awareness raising through different projects should be developed. And of course, the most well-known of the program was the creation of the Register of Significant Documents. And even at the beginning, when it was agreed that there should be 3 types of register,
because this would manage the scope of the geographic scope of the documents. It was the International Register that became the superpower of the program and its corresponding kryptonite or Achilles heel. So in what I've called a case of mistaken identity, the register has become the memory of the world. And even though this mistake has allowed certain countries to take advantage of inscription of an item on the register to obtain funding or to help save collections from dispersal, it has taken over the program so much that many people think that that's the only area of the program. So despite the fact that the program continues to work on all areas of society, it covers issues that affect us all, the permanence of digital heritage, low levels of gender representation, limited resources, and so on. The community has discussed measures to reduce its relative isolation, especially where the two heritage programs are concerned. And they have looked at various options, including the convention, more funding, etc. And this was all discussed internally. But it continued to operate at this lower level until around 2015, when there was a lot of controversy about certain items that had been proposed for inscription. And then the register became subsumed in some quarters and was hijacked to retaliate against past actions, some of them real or some of them perceived by other member states. Because documents as recorded testimonies have lasting power, they convey our experiences in diverse forms, from text to oral traditions to visual media. They evoke the beauty of creativity, the ingenuity of inventions, the pain of conflict, and from the inception of the register, they've always been politically sensitive nominations. And to take this one step further, since they preserve the memory of genocide or human rights violations, these are records that could be argued as having no place on the Memory of the World program. But while political realities are inescapable, the overthrowing of a regime, whether by violence or through democratic electoral vote, can result in a different perspective being promoted by a government. And the interpretation that is given to a document can significantly shift. So this is why it is imperative that we have a clear definition of what constitutes the significance of a document. It is not a judgment, but it is a reflection of something that transpired and should show all aspects of an event, no matter how it develops. And I just want to stress that the registers do not list good or bad documents. And inscription does not necessarily mean that UNESCO endorses the content of these documents. It's just an extent of the influence, whether it's positive or negative, that this document has had on history. So because of this controversy, a 4-year review was instituted to look at whether the program should continue to be expert-led or become an intergovernmental committee. And after the end of that review, a new decision was developed where a revised version of the general guidelines was agreed upon, and this is now the basis for the program's operation. But this solution has also raised additional concerns. And a think tank that was set up to assess the program found that the nomination procedure is now more complex, intimidating, and undemocratic, because it does allow for member states to exercise political control that can affect how a document is assessed. And in essence, it means that member states whose documentary heritage is being contested is essentially forced to comply with all demands raised, even those that you might consider unreasonable, because it's the only way to ensure that their documents proceed.
and there is currently no condition governing the type, extent of demands, or the time limit for the resolution of contestation. So what I will propose is that the Memory of the World could give consideration to the policy adopted by the World Heritage Program for a formal and time-limited approach which was set up by the open-ended working group on sites of memory associated with recent conflict. So this decision-making relating to the meaning inherent in a site can be skewed, and it can influence or negate opinions. And these are issues that are common to all of the UNESCO heritage programs. The selection of heritage and the determination of its significance is subjective and open to interpretation or bias. And it places a fairly heavy burden on the memory of the world, as documentary heritage is the testimony of the past, and it can be and has been and will continue to be used for political purposes. So I would say that there's less pressure on the regional and national registers, but the visibility of documents on the registers should be de-dramatized and serve as the foundation for future activities. And in this, I call for documentary heritage to be recognized as an asset that supports education and research, cultural diversity, sustainable development, and also it has a role to play in furthering discussion on current global issues such as climate change. For example, the RLC disaster archives or disaster and risk management as seen in the Indian Ocean tsunami and the Chernobyl archives. And it can be useful in post-conflict resolution and reconciliation, etc. So, because all heritage programs are affected by these issues, a better understanding may be possible through closer cooperation. And I'm suggesting that transdisciplinarity, extended cooperation can be beneficial, because if you involve like-minded peers and experts in the field of culture, or museology, heritage studies, history, multilingualism, even political science, all of these can help to convince governments and others that when we work together, we will realize the potentiality of documentary heritage as a global good. In fact, the commonalities between the Memory of the World program in World Heritage and intangible cultural heritage can be made manifest through their respective contributions. And the basis for collaboration exists already. We've heard suggestions from previous speakers, but also in 2008, the UNESCO Bangkok office initiated the development of complementary methodology for the 3 UNESCO programs to promote the synergy between them. The terminology, as we know, and the focus, they differ. World heritage can be described as the product, intangible heritage as the practice, and the memory of the world as the intent. But together, they form the story of human existence. And they promote cultural diversity through different lenses. And while not all programs will have a similar weight, together they provide a holistic view of our history. In addition to the examples provided by Tim Curtis and Mr. Han, there are numerous other examples, such as the World Heritage listing of the Historic Center of Warsaw, the Memory of the World inscription of the Archives of Warsaw Reconstruction Office in Poland. And in France, there was the Cistercian Abbey of Fontenay and the Library of the Cistercian Abbey. And here in Andong, as we've seen, each heritage program has items listed. But these, for me, were all coincidental nominations, meaning that they were conceived of separately without necessarily promoting connectivity with the other programs. But in Japan, while going through the process of demonstrating the universal value of the sites of Japan's Industrial Revolution, the documentary significance of the Sakube Yamamoto paintings of coal mining was identified and resulted in the decision to propose its submission for the Memory of the World Register. So examples such as these illustrate the linkages that can be reinforced when sites, practices, and documents
are recognized as key components of shared heritage. And further efforts should be deployed so that when an item is considered as a potential for any heritage list, that we should look at the different areas that surround it and see if it could be applicable for any of or all of the other programs. Of course, you will continue to respect due process for each program, but it could even become a norm that the evaluation of the significance of other heritage items becomes a key element. So I see a greater role for interconnection and closer collaboration among the 3 heritage programs of UNESCO, so that they can complete, promote, and protect the common history of humanity. It is a given that those who are passionate about preserving heritage in any of its manifestations realize that their work is essential for future generations and not necessarily of immediate short-term gain. But it is their commitment to the task that ensures its transmission to their successors. The promotion of shared heritage still remains relatively low in the 3 programs, but access to knowledge is increasingly driven by modern technology, and we saw the case of the AI presentation earlier this morning. So I'm also suggesting that we could use influencers and social media platforms and harness their abilities to promote cultural inclusiveness. So along with the traditional ways of safeguarding heritage, we need to co-opt, explore, and select modern practices that will best serve all of our communities. Hopefully, Andong would lead the way, and the recommendations of this conference will serve as a beacon for the world. I thank you. Thank you for your informative presentation. 이 세계 기록 유산 기록을 올바르게 이어나가기 위한 프로그램에 대해 설명해 주시면서 또 기대할 만한 사항도 말씀해 주셨습니다. Thank you once again for these insightful lectures. Please give a warm round of applause once again to her. Thank you. 네, 이제 오늘의 마지막 주제 발표만을 남겨두고 있습니다. We are now at the final topic session of the day. 마지막 주제 발표는 유네스코 지정유산에 대한 대중의 인식, 통합 프레임워크에 대한 요청이라는 걸 주제로 네팔 출신의 건축가 겸 문화유산 전문가이자 인도 아메바바드 대학교 교수로 재직 중이신 닐 카말 샤파게인님께서 해주시겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. This session will be presented by Mr. Neil Kamal Shapagain. Good evening, everyone. Being the last speaker for the day, my job is very easy because what I plan to say has been said and reiterated multiple times since the very beginning. Nonetheless, I hope I can bring in some perspectives, some ground realities from South Asia, which should be helpful in our contemplation of the same issue that the conference theme has already reflected upon. Just before I start, I want to acknowledge the contribution of my co-author for this paper, who happens to be my wife as well. She is not necessarily related to heritage per se, but then since we travel together, her insights, the conversation that we have had been very helpful for me to draft this paper. So I want to acknowledge that. Now with that, let me begin. Just to give you an idea about the cases that I'm talking, so that's where we are, the rightmost dot. And Kathmandu World Heritage Site, Kathmandu Valley World Heritage Site is one case I will be referring to. And then I will be comparing that with another World Heritage property in the city of Ahmedabad in India, where I currently teach. So I'm from Nepal, so that's why Kathmandu is something I have been witnessing. And Ahmedabad is a place I have been engaged in teaching for the last 10 years. And so I have seen World Heritage property being nominated, and I would like to reflect on that. So these two cases hopefully will give two contrasting perceptions about World Heritage, but also the ICH inscription. To start with the Kathmandu Valley World Heritage Site, this is the Google Valley view. It is composed of 7 protected monuments zone,
from Bhaktapur to Kathmandu to Patan. These are the three palace squares, the early ancient medieval kingdoms. And then there are religious sites like Pashupatinath, Bauddha Stupa, Swayambhu Stupa, and Changundaran. So this is the cluster nomination, 7 monuments zone comprising of 1 World Heritage property. Whereas in Ahmedabad, in India, the neighboring country, you see the dotted circle that represents an entire old city as a World Heritage property. And this is where the two different perceptions come. And in terms of the timeline, while the Kathmandu Valley World Heritage Site was nominated way back in 1979, in the very early days of the convention, the Ahmedabad was nominated almost 38 years later in 2017. And Gandhi Ashram I pointed there because that represents me, because I witnessed the live transmission of the World Heritage Committee meeting, and many delegates had referred to Mahatma Gandhi's contribution and its relation to the city, whereas if you look at the nomination dossier, Gandhi and his legacies is not part of the dossier or OUV. And so this represents the perceptions in the public and politicians versus what is written in the technical document. So I think this is where I would like to start. But in 2017, as I witnessed the inscription of Ahmedabad's old city as World Heritage Property, this was celebrated, this was welcomed, this was cheered, to the extent that the International Airport of Ahmedabad, the picture that you see here, the train stations, everywhere, immediately, there were big signage came up welcoming visitors with this proud message that welcome to Ahmedabad, India's first World Heritage City. Okay? Now, I didn't have enough time to discuss these matters, but what constitutes a first World Heritage City in India is one question. But also the second question is, what is the technical term? Is it a city? Is it a World Heritage City that's the technical term, or is it a World Heritage Property or a World Heritage Site? So these different uses of terminology also reflect the different perceptions that everybody has about these kind of inscriptions. So to give you an idea between these two cases I'm comparing, both the 1972 World Heritage Convention and the 2003 ICS Convention, the city in Ahmedabad is related to both the conventions because in 2017, the old city has been inscribed as a World Heritage Property. In 2023, which is just last year, one of the very popular dance form has been inscribed into the ICS representative list. Now, it is not just for Ahmedabad, it's for the state of Gujarat, but I think Ahmedabad relates very closely. Whereas in case of Kathmandu, as I mentioned, way back in 1979, the 7 cluster of monuments were nominated as part of the World Heritage inscription. But in terms of 2003 convention, there has not been any inscription yet. It's in process. There are a lot of capacity building programs happening. So this is where these two cases stand in relation to the UNESCO inscriptions. And this is the latest inscription in this story. Last year in December, the Garba, which is a traditional dance form, which is actually celebrated until last Friday for a 9 consecutive day, has been inscribed. But since I was in Ahmedabad when these 9 days of celebrations were happening, what was interesting for me to observe this year, which is the first year of this Garba celebration after the 2003, after the inscription into the 2003 ICS representative list, is that this festival is celebrated in different communities, including my neighborhood where I stay. But I didn't find any single community, any single news media referring to these kind of celebrations to the inscription that happened just a year ago. And to me, that was a big indication of the differing perceptions that we have as an heritage expert or the state party versus the community in the ground that actually celebrate the celebrations. But this is not the only place where this kind of celebrations happens. This festival actually is a Hindu festival which is celebrated. In Nepal, it is celebrated for 15 days, so today is the last day of the celebrations. In India, it is celebrated for 10 days, and last Friday was the last day of this dance. So this is a shared festival, but this dance happens only in India, so not in Nepal. Now that brings me back to Nepal, the second case that I'm going to compare, the Kathmandu Valley World Heritage Site. As you can see from the UNESCO webpage, some minor boundary modifications have happened in 2006. Otherwise, it is one of the early nominations. Just to give you a sense of the key monument sites, I have just some visual representations here. I'm not going into detail because of the time constraint. But most of the World Heritage inscription is about the physical monuments, palaces,
pretty much about bricks and mortar, not necessarily about the rituals. Okay? If you look at the criterions, they also refer to the intangible values, intangible processes. However, in the management plan, in our everyday conversation about World Heritage property, we don't necessarily refer to that. So this is where I think the idea of living heritage is there, but then it is not referred explicitly. And I think that also reflects the different perceptions that we have, which has also led to different discussions among the professionals, including the issue of authenticity. Gamini also talked about it, the idea of living heritage. These are some of the publications which refers. Again, in the interest of time, I'm not going into detail. But what I want to touch upon is the 2015 earthquakes that severely impacted these World Heritage sites. And I would say the OUV was significantly compromised because many of the monuments were rubbled to the ground like what you see in the image. So technically the OUV was gone in a way. The physical manifestation of OUV was gone. And this was proposed to be in the list of World Heritage Sites in danger. However, the state party of Nepal argued that this is in process, this is a living heritage, and all that, so it has not been yet listed in the World Heritage list in danger, which is another technical matter which I think has been perceived differently by experts versus the state parties. Personally, I believe this should have been listed in the World Heritage list in danger. Unfortunately, my colleagues who work for the government do not agree to that. They lobby and try to avoid that listing in the danger list. So this is, again, another differing perceptions among the fellow Nepalis as well. And I think we need to discuss this. But what is important that I find is, if you look at the documentation about this discussion that happened in the World Heritage Committee about putting this Kathmandu Valley World Heritage Site in the danger list, this note I noted, which is very valid, that it says that the inscription of a property on the list of World Heritage in danger should not be viewed negatively by the state party. I think this is very correctly noted in the decision document, because I think our state party, the government of Nepal, saw that listing into the danger list would be a negative thing. It's an insult. It's something we should avoid. And I think that's a matter of perception, but I think that's technically not correct perception. It is not in the spirit of the whole idea of the convention to safeguard the outstanding universal values. So I think the perceptions are different among publics, but also the state parties, and that's what I wanted to highlight. For this research, I also went back through the UNESCO website to find some of the documents, and one of the report, when it was being discussed to be listed in the World Heritage List in danger back in 90s, there was a report which also cited this, where some of the representatives from the government arguing that this should not be put into the danger list because whatever issues are being faced, it is not because of the state party, it is because of the UNESCO's misunderstanding. So there are documented evidence of government officials having a different understanding of the convention and the inscription, and also to the extent saying that in the case of Kathmandu Valley World Heritage Site, that this nomination was not done on the wish of the state party, but as if it was done by the UNESCO itself. So this is a very complicated story, but I just wanted to flag that there are this kind of diverse perceptions existing even at the state parties level. And the vernacular thing is also mentioned there, which Gamini and Nodoro both discussed earlier. Now, this is how I also add to this observation of different perceptions about the World Heritage inscription. Although Nepal was one of the first countries in Asia to have the World Heritage property inscribed way back in 1979, if you see the list, it has been very silent. Until now, there has been second lot in the 90s. After that, there has been no inscription. So that also indicates the kind of a priority or kind of a different perception on the side of the state party. However, I recognize that currently the site of Tilora Court is in process of the final nomination after being in the tentative list since 1996. And then to me personally, another site of Lomanthang, which I have a picture here, this is also in the tentative list since 2008, and this has been attempted to be prepared for the full nomination dossier multiple times in the recent past, but this has not been successful because the government's perception about this as a World Heritage property and the community's perception, the community of this place, their perception about what happens when your village becomes a World Heritage property are totally different. And as an heritage researcher,
I see some valid points, valid concerns that the communities have, which I think our government has not been able to perceive. And so therefore, as a heritage scholar, as a heritage practitioner, we need to identify these different perceptions about the World Heritage inscription, before inscription, during inscription, and after inscription. And I think this is very important for us to understand. And some of these issues actually can be addressed if you look into the other convention, like the 2003 convention, or probably the Memory of the World program. So I think for me, these differing perceptions allow me to look for solutions into something else, into some other conventions, and this is where I come from. Now again, going back to the 2015 earthquake, the post-restoration, many of these living traditions have actually made the reconstruction process much easier, much authentic, and I think colleagues visiting Kathmandu today still appreciate the work. Of course, there are controversial areas that is happening, because when we do not trust the living artisan, living craftsmanship, and we try to unnecessarily use modern engineering solutions, that also compromises authenticity, but these are again matter of perceptions. But then, when I visited the different settlements around Kathmandu Valley after the earthquake, this was certainly a very heartbreaking scenarios, but to me, sometimes the intangible cultural heritage gave a hope. And a very simple example I have is, when I saw these kind of street shrines along these settlements, and you saw that signs of hope, the fresh grass and the vermilion powder and the offerings that are made there, actually could be the source of resilience, which made the source of resilience. And that made me realize that how the intangible cultural heritage can help in building resilience, even in the trauma of earthquake and recent floods and all that. And so in other occasions I have discussed, I've written about it, I'm not going into detail, but I just want to recognize that from my research, I came to recognize how the 2003 conventions, intangible cultural heritage, the safeguarding ideas, can actually help with the World Heritage management as well. And so I have sort of come to this conclusion multiple ways. That's what I wanted to highlight here. And more importantly, I have also written elsewhere that to understand the outstanding universal value, to understand the urban fabric of cities like Kathmandu, one is to look at this kind of intangible cultural heritage elements or the practices which are really having multiple layers. And the unfortunate thing is the Kathmandu Valley World Heritage Site Management Plan or the dossier do not refer to this. And I think we are missing very important points here. And I'm not sure whether many of these festivals, which happens almost other day in the valley there, would be the first inscription in the 2003 convention list. I'm not sure. But I wish the State Party of Nepal would probably take the 2003 inscription process also in a very strategic manner to complement the World Heritage nomination that is already there. But I'm not sure whether that's happening, because that interconnected thinking is not there in the practice. That's my major concern. One has to look at the spaces, what community does on an everyday basis. Also the functions, this is the Hanuman Doka Darbar Square, within which there are festivals happening. So just last month I was in Bhaktapur and I took an early morning walk around the city to understand the everyday life. And this is the World Heritage core area. But what was interesting is, for people, this area means something else. This is the National Art Museum in Bhaktapur. But what is important is the art that is outside of the museum is the core of the activity for the people. They're worshipping early morning there. And so this map is the core and the buffer zone. And I wanted to understand the everyday activity in the core area, but also in the buffer zone. And you cannot actually tell by the activity which is core, which is the buffer. And so the whole boundary issues in the World Heritage inscription also to me looks very fabricated one. It has no meaning except to determine when tourists enter that area, they have to pay a hefty fee. For the locals, there is no boundary as such. So that's probably another thing we need to think about. Again, heritage, both the tangible and intangible, has multiple layers, but for the communities there, that demarcation is not there. So, sites like this become a vegetable market in the early morning, and during the day, this is tourist attractions or a World Heritage property. So I guess we have to see all of these sites, all of these heritage inscriptions through multiple lenses, and that's where the perceptions comes in. I'll quickly now move into the other case, the Ahmedabad, to compare and contrast. So the Kathmandu Valley World Heritage Site that I mentioned here, I try to look at it from the public perception, from the ground.
And in the public narrative, the whole idea of World Heritage it doesn't exist. It doesn't matter what is the core zone or what is the buffer zone. This is all part of everyday life. And I don't think anybody would remember, in 1979 we got the World Heritage inscription. Whereas in Ahmedabad, the inscription as a World Heritage property in 2017 was a big celebration. But in contrast, last year's inscription of the ICH of the Garba, it was celebrated in some newspapers, but in public memory, it's already gone. There is no active memory. So what does that tell us? I mean, this kind of news, when it came for the World Heritage inscription, it didn't come. But then you could also sense different kinds of perception when you read actually the news and if you read the tweets from the Prime Minister or the State Chief Minister and all that, you will see a kind of narratives going on which probably not necessarily technically correct in the World Heritage language. But then today I also see many of our experts calling, going by the same technically not correct kind of wordings. So I think these are also things for us to think about. The whole inscription, the boundaries is another thing to think of in terms of perception and how we are going to manage and all that. Now what is interesting is that this much of celebration has happened not only in the World Heritage property but also outside. So the boundary again here is very fuzzy. This is actually applied to the so this particular sign is in the other parts of the city where it is not a part of the World Heritage, but I think that's fine. That perception is not a problem. If you look at the municipal corporation's website, the heritage is celebrated all over. All kinds of heritage is celebrated, so that's a good sign. So I think the World Heritage inscription, the whole drive has given so much momentum. But then the ICH inscription has not been even recognized there. So I think what has happened over the course of time is I see a place with these three mechanisms: place as a setting, place which is having people and culture, and there are processes. I think this is how it works. But what has happened is over the course of time we have systematically devised these instruments, and these instruments guide us to think heritage or the city as a totality in three different ways. And I think this is where probably we have missed the connections, which again and again everybody has argued that we need to connect. But as we are making this argument to integrate, I am happy to see that already this integration is also there in UNESCO. Speakers before me also already highlighted. When I browse the website of the ICH inscription, I'm happy to see that with the Garba inscription, it is now referenced back to the historic city of Ahmedabad World Heritage inscription as well. So to me, that's a good sign that it's been recognized that way. Similarly, I was happy to see that there are synergies being identified and several themes have been recognized, how we can work together across the inscription systems, across different conventions. This is also very good to see. This one also was very nice, although this seems in a very early stage of this kind of interconnection. But I'm happy to see this in the World Heritage Center's website, that this kind of interconnections are already being explored across the world. And for this paper, I again was looking into the into the news in India to see whether recent celebration of Garba will be referring to the 2003 inscription, and actually it doesn't. So it does refer to the World Heritage inscription, but it doesn't refer to the last year's inscription. So that reminds me that there is also differing kind of perceptions across the instruments, and I think we need to recognize that. As an academician, as an heritage practitioners, I think 2003 convention is one of our favorite because it has really addressed so many issues in the heritage discourse. But in the public realm, it is still not so well known. And so what does that tell us? How do we deal with that? Similarly, the Memory of the World program, it's also important but not so much popular. Now, how do we deal with that kind of the perceptions that we have? This is a recent picture from Kathmandu. So this 15 days celebration of Dasai. This happens right in the World Heritage monument. But then in any of the World Heritage management discussion, we never refer to these festivals. This is a national level festival. So all these, now to summarize, I try to compare these two cases that I'm comparing. And I don't have enough time to explain all of it. But basically what I'm finding is, in case of Ahmedabad in India, I noticed that there has been a local drive and a public participation at multiple levels. So that drive led to the inscription, which has its positive ramifications across. Whereas in case of Kathmandu, it was just done. Nobody knows how it happened. And because of that, nobody owns that World Heritage inscription. It's just like somebody's thing, right? And as you saw a quotation from an ambassador saying, oh, UNESCO did it. They should have thought about these issues when the inscription happened.
right? So that has a really something serious for us to think about the perception of the inscription. Similarly, in case of Ahmedabad, not just the World Heritage declared boundary of the old city, the entire city is perceived as a World Heritage by public and by the government. Now that's an interesting thing, whereas in Kathmandu, it's never a big deal about a World Heritage thing. Similarly, you know, how the migration of the population matters, that has been an issue that also indicates, because in case of Ahmedabad, it's been kind of an absentee landlord primarily within the World Heritage property, whereas in the World Heritage areas within Kathmandu Valley, you still see the resident population very active, very alive, very living that way. And also because of the nomination size and all that, you know, the complex, the challenges are of different nature. And then last point I would say is, ICS inscription has also happened in relation to the World Heritage inscription in Ahmedabad, but that interconnection has not happened, whereas in the case of Kathmandu, the inscription is a future thing, it's going to happen. Now, just to sort of summarize my thing, I tried to map across time and space, space meaning thematically, the major conventions. I'm not referring to the memory of the world because it is not a convention yet, but the major convention I try to map here and try to connect it through different thematic areas and try to contemplate how can we move forward, how can we interlink these conventions. And at one level, I felt if we are looking at a place-based convention, you know, not just the cultural convention, you can look at the nature convention, you know, like Ramsar conventions or the Convention on Biological Diversity. They can also be used together with the cultural convention. This is one level of how can we move forward. But then if we think, no, we have to look into the UNESCO domain only, then I think another way we can think about is, let's look at the several things that UNESCO conventions have, the 1972 convention, the Cultural Diversity Convention, you know, the ICS convention, and all that. But if we just then want to focus on today's agenda, the agenda for the conference, again, not including the memory of the world, we could at least, World Heritage Convention and the ICS Convention can very easily work together, as I demonstrated in the two cases that I compared, that if we are able to connect these two conventions, I think the management of the World Heritage property, but also safeguarding of ICS would have been so effective in both the cases, although they have a slightly different or very contrasting scenarios, but integrating these two conventions would have been very powerful. But there I would like to add that I think the 2005 Convention on Cultural Diversity is also very important to bring in, because at least in the case of India, the cultural diversity has become a big issue. We are kind of forgetting that. And I think we need to bring that also into the conversation. So to conclude, here are a few thoughts I have. How do we move forward in this integration? I think we need to encourage state parties to interlink multiple cultural conventions. This is true for Nepal, true for India, and probably true for many other countries. Encourage rewriting of the nominations like the Ahmedabad nomination or Kathmandu Valley nominations to elaborate values or criteria with possible cross-referencing to related inscriptions through other conventions. I think that's also very important. And since we work through the state parties, unless we sort of prescribe this, I think it's not going to happen at the government level. We also need to make a point clear that inscription is not the only way to preserve heritage, because let there be no competition, because in India, cities are competing for the inscription. I think that's not necessarily required. So inscription is not the only way to preserve heritage. These are probably triggers, these are good frameworks, but whatever we inscribe, it's important that they need to be interlinked. Pursue heritage in a holistic manner rather than piecemeal manner, from our discourse in general to practice, but also in relation to recognition, including the UNESCO inscriptions. So with that, I will conclude. And I think, just a personal thought here, maybe it's high time that under the aegis of UNESCO, or maybe the recommendation from this conference could be that we need some kind of an umbrella framework which guides our state parties to really interconnect the conventions. Otherwise, you know, state parties, again, are very good at working in silos. So the last one in the red is my personal thought I would like to suggest for this conference to think if this can be part of the recommendation for this conference. Thank you very much. Thank you for inspiring lectures. 네, 이 유네스코 지정 유산의 대중의 인식이 어떻게 작용하는지 사례를 중심으로 설명해 주시면서 이 유산 등재를 다층적인 관점으로 봐야 한다는 또 의미 있는 말씀까지 전해 주셨습니다. Thank you once again. Please give a warm round of applause once again to him. Thank you.
네, 고맙습니다. 이것으로 오늘 준비된 강연과 발표가 모두 마무리됐습니다. 가치 있는 인사이트를 공유할 수 있었던 의미 있는 시간이었습니다. This concludes all the lectures and presentations prepared for today. We'd like to extend our sincere gratitude for the valuable and meaningful insights during all the sessions. 다시 한번 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. Thank you for being here with us. Thank you. Thank you. 그리고 잠시 후 안동 국제 컨벤션 센터 홀 A입니다. 나가셔서 바로 우측에 있거든요. 그곳에서 권기창 안동 시장님과 함께하는 만찬이 진행될 예정입니다. In just a moment, we'll have a dinner with Mr. Kwon Gi-chang, Mayor of Andong City, at Hall A of the Andong International Convention Center. 만찬에 참석하실 분들은 나가셔서 우측에 있는 홀 A로 방문해 주시길 바랍니다. Those attending the dinner, please make your way to Hall A. 지금까지 저는 진행의 김정희였습니다. 고맙습니다. 그리고 갖고 계신 짐들 다 갖고 이동해 주시길 바랍니다. 네, 지금 바로 나가셔서 우측에 있는 홀 A로 이동해 주시길 바랍니다. And please note that you have your belongings with you all the time. 이제 개회식이 모두 종료됐습니다. 이어서는 만찬이 준비되어 있는데요. 나가셔서 우측에 보시면 홀 A가 있습니다. 그곳에서 권기창 안동시장님과 함께 만찬이 있을 예정입니다. In just a moment, we will have a dinner with Mr. Kwon Gi-chang, Mayor of Andong City, at Hall A. 소지품 다 챙기셔서 이동해 주시기 바랍니다. Please note that you have your belongings with you all the time. 네, 소중한 시간 내서 참석해 주셔서 고맙습니다. 이어서 만찬이 진행될 예정입니다. 네, 여기 행사장 나가셔서요. 바로 우측 보시면 홀 A가 있습니다. 그곳에 만찬이 준비되어 있습니다. 그곳에서 뵙겠습니다.